pride ubwibone mu itorero, the love of pleasure gukunda ibinezeza mu itorero, and sin have been cherished and Christ has departed. Ibyo byarashwonyagijwe mu itorero maze Kristo arivamo. Ebe byanywera mu kanisa bwacho Kristo najivamo. Ingingo turiho, the point which we have reached out n'uburyo ubutumwa bwa Laodikia is the way the Laodicean message buzasimburwa n'ubutumwa bwa marayika wundi bivuye mu marenga. From the mystery, n'uburyo ubutumwa bw'Abadventiste b'umunsi wa karindwi we are looking into how the Adventist gospel buzasimburwa n'ubutumwa bw'Ivugurura n'ubugorozi shall be superseded by the Reformation and Revival message. Ndasomye ngo He read that ubwibone, pride, gukunda ibinezeza, loving of pleasures, maze Kristo ngo arivamo. Nuko nsomye and Christ ran away. ariko amagambo yambabaje nayasomye munsi. His spirit have been quenched in the church. Umwuka w'Imana wamaze gucecekeshwa mu itorero. That omoyo wa Katonda yamara kusirika mu kanisa. Ukuri kose, But on the whole truth kwahawe agatsiko kamwe was given to one group. ngo kazajya kamenya ukuri katabajije abandi. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Data tugushimira imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. We thank you, our Lord. Waduhaye amahirwe yo guterana izina ryawe rihimbazwe. You blessed us to congregate. May your name be glorified. Abantu bavuye ahatandukanye rero baje gushaka. People have gathered from afar to look for you. Nawe duhaye ijambo ryawe kugira ngo tugarure ubwoko bwawe. And you have blessed us with thy word to bless us. Turakwinginze ngo uduhe umwuka wawe wera wo kubyumvikanisha. We request you to grant us thy space so that we understand it. Maze tugire ubuntu bwo gusobanukirwa tubishimire izina ryawe. And we shall be glad when we understand thy word. Aya materaniro yagutesha abamarayika bawe bera. May you protect this gathering with thy angels. Uduhe umugisha wo kumenya tukwambaje mu izina rya Yesu. Amen. Raise us to understand you. We pray, trust in Jesus' name. Amazina ni Kamanzi Justin. His name is Kamanzi and Uncle Japhet. Aho twaturutse ni mu Rwanda. He came from Rwanda. Muri lokale ya Gisenyi. In that local called Gisenyi. Rero tugeze umugisha wo kubana namwe turabashimiye Imana irahire. We are blessed to be with you. Ntabwo turanyura muri byinshi ahubwo tugiye kuvuga ibyo tugiye kwiga. We shall not talk much, but let's introduce what we shall talk about today. Tugiye kwiga ijambo ritubwira ngo itorero ry'Imana riheruka. The topic that we're going to share is God's church in the last days. Itorero ry'Imana riheruka. Oh no, God's last church. Iryo niryo jambo tugiye kwigana muri uyu mwanya. That's the word that we're going to learn now. Muri iki cyigisho turaza kuvuga ku ngingo enye. In this sermon we shall look at 4 points. Kandi turabasaba kwisengera natwe kudusengera. And we do ask you to pray for yourselves and pray for us as well. Kuko turavuga byinshi mu mwanya muto. Because we shall talk much in a limited time. Ngoro musengere kuba maso. So we ask you to pray so that you're watchful. Muri iki cyigisho cy'itorero ry'Imana riheruka, This sermon entitled God's last church. turaza kuvuga ku ngingo enye. We shall talk about 4 points. Ingingo ya mbere, The first point, incamake y'amateka y'itorero ry'Imana mu bihe binyuranye. we shall briefly look at the history of the church in different generations. Itorero ry'Imana ryanyuze mu bihe byinshi. God's church has gone through different generations. Kugera kuri uyu munsi wa none si twe torero rya mbere rikoreye Imana. Up to now, we are not the first church that has worked for God. Hari ayandi yakoreye Imana, There are several churches that work for God. yari yarahanuwe kandi yavuzwe muri Bibiliya. They were prophesied and were written in the Bible. Turaza kuvuga ku nshamake y'ibihe yanyuzemo. So we shall briefly talk about them in different generations. Ingingo ya kabiri turi buvuge, The second point that we shall talk about, turaza gusobanura uburyo ubutumwa bwa Laodikia we shall talk about the Laodicean gospel buzasimburwa n'ubutumwa bwa marayika wundi. and how it will be superseded by another angel's message. Ubwo turaza
turi gusobanura ibyahishuwe 14 then we shall be describing Revelation chapter 14 n'igice cya 18 and Revelation chapter 18. birashoboka yuko abantu batabyumvise You might not have heard this, ubutumwa bwa Laodikiya but Laodicean message buzasimburwa n'ubutumwa bwa marayika wundi will be superseded by another angel's message. turaza gusoma ibyanditswe byera We shall read the scriptures. turebe iki ibyanditswe byera byabivuzeho We shall read the scripture to see what did the scriptures mu say yandi about them. magambo ni uburyo ubutumwa bw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi In other words, we shall look at the way how Adventist message, buzasimburwa n'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi the way it will be superseded by the Reformation message. iyo ni ingingo ya kabiri. That's the second point. Ingingo ya gatatu turi buganire muri iki cyigisho The third point that I shall look at in this sermon, ni ingingo ngari ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi bugorora. we shall look at what Reformation gospel reform. Iyo ni ingingo ya gatatu. That's the third point. Ingingo ya kane turi buganire muri iki The cyigisho fourth point that I shall look at, ni amerekezo magari y'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. we shall look at the broader direction of the Reformation gospel. Ngizi ingingo tugiye kuganira muri iki cyigisho. Those are the 4 points that we shall look at into this sermon. Kubera iki tugiye kuganira ku itorero ry'Imana riheruka? Why are we going to look at the last church of God? Impamvu nazo ni eshatu. The reasons are 3. Twababwiye ko turavuga byinshi ariko mu mwanya muto. We shall speak much but in a limited time. Impamvu ya mbere yo gusobanukirwa itorero ry'Imana riheruka The first reason that should understand about the last church of God, nuko iby'iyobokamana spiritual things bitandukanye n'indi mishinga yose hano ku isi. are quite different from any other project of the world. Dusabwa kuba mu by'iyobokamana ariko tubisobanukiwe. We are asked to be in spiritual things when we do understand what we follow. Niyo mpamvu tugiye kwiga iyi ngingo. That's why we shall deeply look into it. Kandi ibyo byanditswe nk'ihame rya Bibiliya That is written in the Bible. mu gitabo cya Petero ya kabiri It is a principle. When you read the book of 2 Peter, igice ni cya gatatu umurongo wa 18 chapter 3, verse 18, hatubwira yuko tugomba gukurira mu buntu no kumenya. we are told that we should grow in faith and understanding. Mu yandi magambo dusabwa kuba mu byo tuzi kandi In dusobanukiwe. other words, we should believe in what we truly understand. Kuba mu bintu usobanukiwe, Believe in things that you know, urabikunda, you love them, ubishikamamo you become strong in them, kandi ukabirwanirira. and you fight for them. Turamutse twemeye ubutumwa If we accept the gospel bukaba ari ubw'ukuri and we understand the truth, ariko tutabusobanukiwe, yet you do not understand it, ntabwo wabushikamamo, you can't be strong, ntiwabukunda, you can't love it, ntiwabwitaho. you can't consider it much. Noneho dusabwa kwiga tugasobanukirwa ibyo That's twizeye. why we are required to learn and understand whatever we believe in. Ingingo ya kabiri igiye gutuma twiga iki cyigisho The second reason as to why we should have this sermon, ni ukubera yuko ibyo twizera whatever we believe in, tuzabibazwa n'abandi ngo tubasobanurire, we shall be asked by others to interpret for them. kandi ntabwo wasobanura ibyo utazi. And you cannot interpret what the scripture Uramutse uri mu is. myizerere y'ukuri If you in the true gospel, ariko utashobora gusobanurira abandi, you cannot explain to others, barayisuzugura, you will be despised, bakayanga, they will hate it, atari uko atari ukuri, not because it's not the truth, ahubwo kuko utabisobanukiwe. but because you do not understand and neither can you explain. Hari nubwo umuntu aba mu bintu adasobanukiwe There are times that you might follow things that you do not know akabisobanurira abandi nabi, and interpret it wrongly to others, ubutumwa bwiza bugatuka kubwe kuko yabusobanuriye uko and butari. at the end describe it wrongly and is abused. Noneho dushaka yuko abantu b'Imana So that's why we want God's people baba mu butumwa bashobora gusobanurira abandi. live in the gospel which they can understand and explain to others. Indi ngingo Another point, nuko byanditswe yuko baba muri ubu butumwa bazagezwa imbere y'inkiko ngo basobanure ibyo bizera. it is written that people that are in this gospel will go through the churches to interpret and to be asked what they believe in. Ariko ikibabaje But what amuses, ngo abantu benshi bazagera imbere y'inkiko some people will be before churches, ngo barigisha ukuri, yet they were
preachers of the truth. ngo ariko nibabazwa impamvu zo kwizera kwabo ngo bazasanga ntacyo bari basobanukiwe. And will be shocked not to explain what they believed because they do not know. Niyo mpamvu turi bwige iyi ngingo. That's why we are interested in learning this. Impamvu ya gatatu tugiye kwiga iyi ngingo. The third reason as to why we shall learn this. Ivuga itorero ry'Imana riheruka. The third reason as to why we shall look at the last church of God. Mu mushinga wa Satani muremure wo kurimbura abatuye ku isi. In a Satan's long time project of perishing people that are living on earth. Hari intwaro Satani azifashisha ariko abantu badakeka. They are instruments, they are things that Satan will use which people do not know. Iyo ntwaro bazashobora kuyimenya. And those tools that people that will only know those tools n'abantu basobanukiye ibyo bizera bonyine. are those that only understand whatever they do believe in. Iyo ntwaro ni iyihe? What are the tools? What are the fighting tools? Satani azahaguruka nk'umubwiriza. Satan will stand as a preacher. Akoresha abantu basa natwe. And will use people like us. Bafite Bibiliya. Who will have Bibles. Bavuga Yesu. Who will speak Jesus. Bavuga no kujya mu ijuru. Who will speak about going to heaven. Ariko bajyana abantu mu irimbukiro. Yet they are taking people to perish. Ubwo buryo Satani azabwifashisha. Satan will use that. Mu mushinga mugari wo kurimbura abashaka kuyoboka Imana by'ukuri. In his big project of perishing the world. Abantu benshi bafite mu mutima hakiranuka. Many people who are righteous at heart. Bashaka Imana kandi babikuye ku mutima. Who truly search for God from everywhere. Satani azabayobya. Satan will divert them. Abarimbure bari bafite umugambi wo kumenya Imana kuko batasobanukiwe. And end up perishing, yet they search for God and they did not know that they were perishing. Ibi byo ndabisoma. We shall read this. Kugira ngo abantu tujyanirane. We shall read this so that we go together. Twahereye kuvuga impamvu tugiye kwiga iki cyigisho. We started from explaining the reason as to why we shall have this sermon. Mu gitabo cyitwa Ibihamya ku bapastori. In the book of Testament to pastors. Hatubwira yuko Satani azifashisha ubu buryo. It is written that Satan will use this method. Kugira ngo arimbure abatuye ku isi. So that he perish the inhabitants of the earth. Ku paji ya 474. We shall read 474. Reka tubarebere icyigisho abashobora kuba bafite izindi ndimi. Let us try to look for the chapter for those that have different languages. 474. In this book we are reading 474. Icyigisho ni icyigisho cya 17. The book chapter 18. Aranditse ngo, it is written, until the great decisive blow shall strike, our effort against Sabbath keepers must untiring. Mbere y'uko ifirimbi yanyu ivuga, uyu ni Satani ari gukorana inama n'abadayimoni. This is Satan that has a meeting with his demons. Tugomba gukora ubutaruhuka twibasira abakomeza amategeko y'Imana. He said that should work entirely against those that believe in God's we must commandments. be present at all their gatherings. Tuteke do kwanga weturimo kungana ze zonna. Abikinyarwanda ntabwo bari bwumve. Cyangwa yasome. Aranditse ngo amateraniro ahazajya aho hose tuzajya tuyajyamo. Satani n'abadayimoni. Satan and his demons say we shall be available in all their gatherings. Reka nyavuge ntayasome. Reka nyavuge ntasomye mu Cyongereza. Oya, usoma usobanure. Cyangwa washire mu Kinyarwanda. No. Wowe soma abungaza barabumvise usome. Yego nsobanura. None usobanure uri yashire mu ruganda. Sawa. In their large meeting, especially our cause with suffer mad. Mu biterane binini by'abo bantu. Mu nkungane nene z'abantu abo. Umurimo wacu muri mukaga. Umurimo gwatubera mu kazibu. And we must exercise great vigilance kubw'ibyo. Tuzajya tujya mu materaniro yabo tube maso. Tuteke dogenda mu nkungana zauna. Kuri bulindala. Employ all our seductive art to prevent souls from hearing the truth. Tuzajya dukora ibishoboka byose. Tujya koze ibishoboka byonna. Dukoresha uburyo bwose bwo gushuka. Usengerezo nezo kukema. Kugira ngo abantu barangare batumva ukuri. We bati abantu babere mu nkungana ninga tabasura kuulira amazima. Abumvise ukuri n'aba bawulidde amazima. Tuzajya tubatera kudafashwa nako babona ibyo kunenga. Yakuteekawo embeera zonna bafune ebyokunyooma. Mbese abana b'Imana turacyari kumwe? Tukyali ffenna. Ngaho mwumva ibyo nshaka.
now get to know what he intends to. I will have upon the ground as my agent men holding false doctrine, mingled with just enough truth to deceive the soul. Aya niyo naricha. This is what he was interested in. Zagira abakozi, He will be his workers. bazajya bigisha ukuri kwinshi. Mwumvira ijambo. Satan said that I will be with workers that will preach too much truth. Ndasubiramo. He repeats. Zagira abakozi bazajya bavuga ukuri kwinshi. Satan said I will be with workers that will preach too much truth. Ariko bavangemo akanyoma gato karimbura umutima. And mix a small lie that can perish the heart. Bese abantu barabyumvise. Have you understood this? Aha rero ni umutego ukomeye. This is a very great temptation. Umuntu azajya kubwiriza avuge ngo handitse ngo. Someone will come and preach to you saying it is written. Maze nawe wumve biciyemo. And you will see it and understand, hey, this person. Avuge bwa mbere. He will first speak. Avuga ubwa kabiri. And speak the second Agera time. ku nshuro ya 10 agisoma. And reach on the 10th point when he is still reading the Bible. Avangemo akanyoma gato. But at the end will mix a small lie. Ibi bizatwara umugabane munini w'abantu benshi bashaka Imana. This will take majority of people that yearn for God. Bitewe nuko batamenye yuko Satani hari ukuntu ajya akoresha n'ubu buryo. Because little did they know that Satan can use this trick. Niyo mpamvu tugiye kwigana iby'Itorero ry'Imana Riheruka. That's why we're gonna look at the last church of God. Kugira ngo abashaka Imana batazayoba. So that people that search for God should not perish. Ingingo ya mbere. The first point. Inshamake y'Itorero ry'Imana mu bihe binyuranye. We're gonna look briefly at the history of the church in different generations. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya kabiri. The book of Revelation chapter 2 ndetse n'igice cya gatatu. and Revelation chapter 3. Handitse iby'amatorero arindwi. It is written about 7 churches. Aya matorero arindwi yanditse mu These Byahishuwe. 7 churches that were written in the book of Revelation. Irya mbere ni Efeso, The first is Ephesians. irya kabiri ni Simuruna, The second is yego Simuruna. Ni Simeon. Aha, irya gatatu the third ni Perugamu, is Pergam. irya kane The fourth ni Tuatira, is Watla. irya gatanu The fifth ni Sarudi, is Salut. irya gatandatu The sixth Philadelphia, Philadelphia. irya karindwi The seventh ni Laodikia. Laodicea. Aya matorero arindwi These 7 churches, yanditse mu Byahishuwe igice cya mbere n'igice cya kabiri. which are written in the book of Revelation chapter 2 and 3, Umuntu wahawe amahirwe yo kuyerekwa someone that was lucky to prophesy this ni umugabo witwa Yohana. is a man called John. Abantu benshi bajya basoma Bibiliya Many people that read the Bible, bajya bibaza aya matorero ibyayi byari byo. they always ask themselves about these churches. Ariko reka tubasobanurire. Let us explain to you. Aya matorero yanditswe mu gitabo cy'Ibyahishuwe The churches that were written in the book of Revelation ni ihishurirwa Imana yahaye Yohana is the prophecy that God gave John, amubwira iby'ukuntu itorero ry'Imana rizahererekanya mu bihe binyuranye. and was trying to illustrate the way God church will go through different generations. Noneho bitewe n'uko mu buhanuzi Imana ikunda gukoresha ibimenyetso n'amarenga, And because in the prophecy God uses signs and some mysteries, nabwo ifite impamvu tutari bubashe gusobanura muri iki is cyigisho. the reason that we shall describe later. Itorero ry'Imana, God's church, Imana yavuze uko rizabaho n'ukuntu rizasoza ibinyujije mu marenga yari amatorero arindwi. God described his church and the way to go through different generations using these 7 churches. Maze ayo matorero uko azahererekanwa Imana ibinyuza muri ariya mazina dusoma. And God used these names to interpret on how these churches will supersede each other. Ariko ku bantu bakunda gusoma ubuhanuzi, And for the people that read the prophecy, ariya matorero arindwi nta kindi asobanura these churches do not mean any other thing usibye itorero ry'Imana rizanyura mu bihe binyuranye. other than describing God's church that will go through different generations. Uhereye
igihe cya Yesu from the time of Jesus ukagera Yesu agarutse. until Jesus comes back, Yohana yaraduhanuriye yuko John had prophesied uhereye icyo gihe ukagera ku kurangira kw'isi that since then up to the end of this world, itorero ry'Imana rizanyura mu bihe birindwi binyuranye. that God's church will go through 7 different periods. Mbese biri kumvikana? Hope we are together. Kandi ibi biranditswe And this is written mu gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa. in a book called Acts of Apostles. Ubu ntabwo ari ubusobanuro tugeretseho, This is not just our explanation. ahubwo umwuka w'ubuhanuzi uradusobanurira The Spirit of God explained to us ukatubwira yuko ari amatorero arindwi and tell us these are the 7 churches. ari itorero ry'Imana mu bihe birindwi binyuranye. That these 7 churches are interpreted by one church that will go through different generations. Muri iki gitabo In this book, iki cyitwa ibyakozwe n'intumwa, the book is called Acts of Apostles, icyigisho cya 57 chapter 57, paje ya 585 paragrafu ni ya gatatu. page 585, Paragraph 3. paragraph 3. The names of 7 churches are symbolic of the church of the church in different period of Christian area. Aharanditse ngo Awandikanaga mabwati amazina arindwi y'amatorero yo mu byahishuwe amanyi omusanvu ag'ekkanisa omusanvu ez'omu kubikulirwa ni itorero ry'Imana rimwe rya gikristo ekkanisa ya Katonda eme ya Kristo mu bihe birindwi binyuranye. biseera musanvu eby'enjawulo. Ibi rero buriya birasobanutse kandi This birumvikana. is well known and can easily be understood. Uhereye igihe cya Yesu From Jesus' time ukagera Yesu agarutse, until Jesus comes back, itorero ry'Imana ryari kunyura mu bihe birindwi. God's church had to go through 7 periods. Igihe cya mbere The first period cyagereranijwe na Efeso. was a period of Ephesians. Bitewe nuko nta mwanya dufite wo gusobanura ibi bintu, Because we do not have too much time to explain this nababwiye yuko kuri deeply, iyi ngingo ari inshamake y'amateka. we did tell you that this is a brief explanation of the history. Yohana yari yaribihanuye mu kinyejana cya mbere, John had prophesied this in the first generation, ariko ibi bihe birindwi but these 7 periods, ntabwo kuri uyu munsi wa none ari ubuhanuzi, ahubwo ni amateka it kuri is twe. not a prophecy, but it's the history that we are learning. Kuri Yohana byari ubuhanuzi, John was prophecy. kuko mu gihe cya Yohana In John's time, itorero rya gikristo nibwo ryari ritangiye, ryari mu gihembwe cya mbere. that's when God's church had started. It was its first period. Ariko ibindi bihembwe bitandatu byose And now other six periods that followed byabaga bitarabaho. had not happened Mu yet. yandi magambo bwari ubuhanuzi butarasohora. In other words, that was a prophecy that hadn't been fulfilled Ariko kuri yet. twe twicaye aha, By today, for us that are here, ntabwo twe turi kubisoma ari ubuhanuzi, we are not reading it as a prophecy, ahubwo twe turi kubisoma ari ubuhanuzi bwasohoye. but we are reading them as prophecy that we have fulfilled already. Itorero rya mbere ni Efeso. The first church is the first. Ntabwo turasoma muri Bibiliya ubusobanuro bwabyo, We shall not deeply explain it, ahubwo tugiye kubaha amateka dufite aho dushaka but kujya. we shall briefly tell you about some history. Efeso Ephesians, ni itorero ry'intumwa na Yesu. it was God Jesus' church and his apostles. Abandika bandike batyo. You write as that. Efeso Ephesians ni itorero ry'intumwa na Yesu. was Jesus and his disciples. Ibimenyetso biranga yuko ari ryo The sign that showed that it was that church. byanditswe muri Bibiliya, ariko umugambi w'iki cyigisho si ugusobanura ibyo byararangiye. It is written in the Bible, but we do not intend to deeply explain that. Iri torero This church rya Yesu n'intumwa of ze Jesus and his disciples ryiswe Efeso is called Ephesians. ryatangiye ubwo Yesu yabwirizaga ubutumwa Started from the time Jesus preached the word mu mwaka wa 27 amaze kubatizwa, in the year of 27 after his baptism, maze abwirizanya na ba Petero, and he did preach with the likes of Peter abwirizanya na ba Yohana, and the likes of John, abwirizanya na ba the Stefano, likes of Stephen, abwirizanya na ba Andreya and the likes of the Andrew, n'izindi ntumwa nyinshi musoma mu byanditswe byera. and other disciples that you do read in the Bible. Ubutumwa baramubwiriza, They did preach the word. Yesu arapfa bavuyemo, Jesus died and left. bakomeza kubwiriza ubutumwa. They did continue to preach the Stefano word. arapfa avamo, Stephen died. bakomeza kubwiriza They ubutumwa. continued to preach. N'izindi ntumwa zikurikiraho And the zirapfa. other disciples died. Babariteremayo bose barapfa, All those died.
ba Yohana barapfa, the likes of John died, ndetse n'aba Paulo barapfa. and Paul also died. Ariko bari abagabo babwirije ubutumwa. They were the people that were strong in faith and preached thy Muri word. kiriya gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa, In the book called Acts of Apostles, paji ya 593, the page 593, baranditse ngo babwirije ubutumwa it is written that they preached thy word. mu myaka 25 ahantu hatuwe hose bari bahakandagiye. In only 25 years, they had preached every part where people inhabited. Iri ni itorero rya Efeso This is the church of cyangwa se Ephesus, itorero ry'intumwa. or called the church of apostles. Bigeze mu mwaka wa 90 When written in the year 90 and above, intumwa zazindi Yesu yari yaratoranije aziha ubutumwa, most of all disciples that Jesus had chosen, babandi yahaye ubutumwa bwo muri Matayo 28:19, all people that he had given the gospel written in Matthew chapter 28 verse 9, ngo bagende babwiriza ubutumwa ku isi yose those that were told by Jesus to go and preach thy word, bitewe n'akarengane bari gukorerwa n'ingoma y'Abaroma. because of the persecution that they had gone through because of the Roman Empire. Intumwa ya nyuma ariyo Yohani birapfuye. The last disciple, who is John, also died. Mbese turi kujyanirana. Hope we are together. Igihembwe cya mbere kiba kirangiriye aho, So the first generation ended like that. za ntumwa kuko zari zarabwirije ubutumwa Most of the disciples, because of their preaching, zisimburwa n'abo zabwirije ubutumwa. were inherited by those that they had preached. Iyo niyo yitwa simuruna mu gitabo cy'ibyahishuwe. Those are the one called Simona in the book of Revelation. Mbese turi kujyanirana. Hope we are going together. Abo nibo bitwa simuruna mu byahishuwe. Those are the Simona who are written in the book of Simuruna Revelation. Simona, ni abana b'intumwa. those are the children of the disciples. N'abari barabwirijwe n'intumwa, They were those that were preached by disciples bakira ubutumwa, who had accepted the gospel. intumwa zirapfa, Then after the death of disciples, bo barasigara they were left bakomeza ubutumwa. and continued to preach the gospel. Aba bantu b'abana b'intumwa These people that were born by the disciples, batangiye kubwiriza ubutumwa ngo mu mwaka w'100, they did start preaching the gospel in the year ariko 100. babubwiriza mu karengane kenshi. They preached in tremendous persecution. Mu gitabo cy'inama rikomeye igice ni icya 2, In the book of Great Chronicles chapter 2, uzasoma iby'akarengane k'abana b'Imana. read about the persecution of God's people. Ntabwo twebwe turabisoma. We shall not dive deep into that. Barishwe, They were killed, bagiye babatema, some were cut, babahaye intare zirabarya, others were eaten by lions, barabatanyaguzaga, others were chopped. baracika, baratatana. They did escape to different parts of the world. Bigeze mu mwaka wa 313, When it reached in the year 313, hima umwami mushya witwaga Konstantino. another emperor assumed the power he was called Ubwo Constantine. ndi kubaha amateka y'ukuntu itorero ry'Imana ryanyuze mu bihe birindwi. We are briefly giving you history of the Holy Church in 7 Ariko impamvu nari gusoma muri Bibiliya nuko ntashaka gusobanura uko ayo matorero yabayeho, ahubwo mfite ikindi ngambiriye. We are not reading much in the Bible because we intend to briefly give the history with a different intention. Mu mwaka wa 313, In the year 313, hima umwami w'abami w'Abaroma witwaga Konstantino. a certain emperor called Constantine also assumed power. Uyu mugabo amaze kwima, When he assumed power, asanga ingoma y'Abaroma yicaga abakristo. he found when people that he had succeeded were killing, Baratataniye ahatandukanye. and the Christians had learned to different parts of the world. Uyu mwami arahamagara, And this emperor called them. ahamagara b'abakristo, He called those Christians aravuga ati reka twumvikane. and asked them to have negotiations. Ntabwo bishoboka yuko mukomeza kuba iyo mu misozi mupfa, He said it's not wise to keep you dying in different parts of the world. ahubwo nifuza yuko haba imishyikirano. He asked them to have some understandings. Ngo ariko iyo mishyikirano impamvu yari ayifuje, But he had an intention of those understandings. ngo nuko abami bari baramubanjirije bagiye bica abana b'Imana bari baragiye bapfa nabi. He realized that all kings that he had inherited had died badly. Aya ni amateka azwi no mu isi. This is the history that is well known even in the world. Nubwo byari byarahanuwe,
not because it had been prophesied. ariko byasohoreye muri iyi si n'amateka azwi. It was fulfilled in this world, and it is history that is widely known. uyu mugabo arabahamagara. This Constantine called them. aravuga ati nge numva abantu badakwiriye gupfa dukwiriye kumvikana. And he told his people that I do believe that people should not die. mbese turi kumwe. Hope we are together. ahantu muhumbe neza. You understand this ubwo ni mu well. mwaka wa 313. That's in the year of 313. arababwira ati rero And he did tell them mukwiye kugira ibyo mugabanya that you should reduce some of your beliefs, natwe tukagira ibyo tugabanya and we to reduce our belief, tugahurira hagati kugira ngo twumvikane. so that we have a common understanding. ati ngaho mwumve He did ask them. amasezerano. He said, let us agree. ibi byanditswe muri iki gitabo icyigisho cya gatatu. Whatever I told Number you is written in the book of Deuteronomy chapter 3. aya ni amateka y'ibyasohoreye hano ku isi. This history that happened on this world. ati rero mwebwe He said, now you murasenga mugasenga imana worship your God mukagira Yesu and have Jesus. mukagira na nyina Mariya. And have Jesus' mother Mary. ariko twe turi igihugu cya gipagani And for us, we are pagans. gisenga ibigirwamana ntituzi imana yo mu We ijuru. worship our gods and we do not know the God you talk about. ati ibyo turabipfa. And we fight because of ariko misunderstanding. reka tworoshye akazi kugira ngo Now twumvikane. let us understand each other. turareka ibigirwamana We shall leave our gods tureke kubisenga and we shall not worship them again. bitewe n'uko mutabyemera. Because you not understand them and neither do you believe in ariko them. twagiraga ibigirwamana by'ibigabo n'iby'ibigore. But we have been having female gods and male gods. ati rero ikigirwamana cy'ikigabo turakigira Yesu Now we shall make our male god Jesus, kuko we mumwemera. because you do believe in him. ikigirwamana cy'ikigore turakigira Mariya kuko nawe muramwemera ni nyina wa Yesu. And the female god shall be called Mary, because you understand and believe in Mary. ntabwo tuzongera kwambaza biriya bigirwamana, So we shall no longer worship our gods, ahubwo tuzajya twambaza Yesu na Mariya. but we shall be worshiping Jesus and Mary. mbese turukumvikana. Hope we are together. ntimurukumva ko ari imishyikirano se? And you see, those are understanding that abantu bari bamaze imyaka myinshi bicwa so people that were being killed for generations, bumva uyu mugabo ari koroshye. they saw him at least become a good man. ati icya kabiri Then he said the second, twebwe tujya dusenga abadayimoni bwo kuyobora za leta and was ruling the government no kuyobora itorero, and as well ruling the church. bifashishije izo mbaraga barenganya abo bantu. They did use that power and persecuted the people. barabica They killed them barabica mu bihugu byose. and killed them in all world. bishe Husi, They killed the likes of Husi, bica Wikirifu, the likes of Wycliffe, bica abakiranutsi b'Imana bo muri ibyo bihe bose. and many other righteous of that generation. bigeze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo itanu na gatanu, When they lived in the year 1755, aba baporoso those the Protestants, kuko niko babitaga, that was the name given them. aba bantu bakoze ubwo bugorozi. Those people that tried to reform the church aba nibo biswe Tuwatira. are the people that were termed, that emerged the church called the Tuatla. mbese muri kubyumva? Hope we are together. Tuwatira This Tuatla ni abagabo bahagurutse mu bagatulika is a church that emerged from Catholic, bahakana itorero, bahakana inyigisho z'iryo torero. who were protesting against Catholic Church. abo biswe abaporoso. They were called ku bantu Protestants. basengeye mu baprotestanti, For people that have ever worshipped the Protestants, ngahaho abaprotestanti bakomoka. this is where Protestants emerged from. izina abaporoso The word Protestant ryazanywe nuko bari bahakanye inyigisho z'itorero gatulika. was named them because they were protesting against Catholic doctrines. iri torero Sarudi Atuwatira This church called Swatla ryatangiye mu mwaka wa 538, started in the year 538 baricwa bigera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo itanu na and gatanu. were killed until 1755. abo biswe abaporoso ariko babaga mu Burayi. Those were called Protestants who
anywhere in Europe. Abakore muri movement nabavuze mwabumvise. Those are the people that worked in this movement. Akarengane kabaye kenshi. When the persecution was too much, bamaze kubona ubwicanyi bubaye bwinshi. when many people had been killed, aba Protestants, these Protestants, kwihangana birabananira. they were unable to persist. Kubize geography na history. For people that study geography and history, muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi mirongo itanu na gatanu, in the year 1755, muri iyo myaka nibwo Amerika yari ivumbuwe ikiri nshya. that's the year when America started to happen. Aba bantu ubwo bacikaga akarengane, When people were escaping persecution, bari guhunga, when they were trying to run away, bahise bagwa mu gihugu cyo muri Amerika. they escaped and landed into America. Ubundi igihugu cya Amerika, The country of America, ikimujya mwumva gikomeye kandi kiremereye, this strong country that we hear, abaturage ba mbere bagituye its first descendants, ni abaporoso bari guhunga akarengane bakorerwaga mu Burayi n'Ubugaturika. its first inhabitants were people that escaped from Europe because of persecution. Mbese abana b'Imana turi kumwe. Hope we are together. Aba baporoso ubwo bageraga muri Amerika, When these Protestants reached to America, nibo biswe Sarudi. they are the people that were called the Sarudi. Sarudi ni abaporoso bari bavuye mu Burayi, The church made up of Protestants that had escaped from bahunze Europe, akarengane k'ubupapa, escaping papal persecution, bajya gutura muri Amerika. and went to stay in America. Mbese muri kumva muri gushobora kubitandukanya. Hope you're trying to give a distinction between Aya them. mateka iyo umuntu ayamenye, When you understand this history, bijya bimworohera kumenya iyo ibintu biri kugana. it becomes simpler for you to understand where things are Ajya heading. amenya n'iby'amadini iyo biri kwerekera n'iyo byavuye. You let understand the history of the church and where it is going. Abaporoso ubwo bageraga muri Amerika, When Protestants reached into America, bubaka leta Amerika, they started building America. bayubakira ku bintu bibiri They built it on two foundations. bitewe n'ibibazo bari bahuye nabyo mu Burayi. Because of persecution that they had seen in Europe. Icya mbere bubakiyeho iyi leta yabo, The first principle that they had, bubatse leta itanga umudendezo mu by'iyobokamana, they built a government that gives freedom, that gives spiritual freedom, aho umuntu agomba gusenga uko ashaka, where everyone was allowed to worship the way he or she bitewe wants. n'uko mu Burayi bari bahuye n'akarengane gakomotse ku gusenga uko bashaka. Because in Europe they had gotten a challenge of being denied to worship the way they want. Mbese bana b'Imana turi kujyanirana, I hope we are still together. cyangwa izuba ryabaye ryinshi. Murakoze cyane. Hope we are together. Icya kabiri bubakiyeho iyi leta, The second foundation of this government, ni ukwishyira ukizana mu bijyaniranye n'ibya politiki. they had political freedom, or freedom to participate in any political party you ari wish. byo byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe, That's what is written in the book of Revelation, igice cya 13 gihanura leta ya Amerika, chapter 13, which explains the emergence of American government. kivuga iby'inyamaswa yavuye mu gitaka, It talks about a beast that emerged from land, yari ifite amahembe abiri ngo n'ayande, which had two horns like of a lamb. ay'umwana w'intama. It had two horns like of a lamb. Amahembe abiri n'ay'umwana w'intama The two horns of the lamb ni amahame abiri ijuru rikoreraho. were two principles of heaven. Ubundi ijuru rikorera ku mahame abiri akomeye. God, Ijuru rikorera ku mahame abiri akomeye. heaven works on two principles. Ayo mahame niyo leta y'Amerika yatiye nayo iyakoreraho. Those are the very principles that the government of America brought and started building its government. Ihame rya mbere, The first principle, ijuru buriya rijya riha umuntu umudendezo wo guhitamo ibyo ashaka. heaven gives you freedom to choose whatsoever you want. Ntabwo Imana ijya ihata abantu kuyoboka ibyo badashaka. God does not force anyone to believe in what he does not want. Icyo Amerika nayo icyubakiraho. So America built its government on that as well. The second, Imana ntabwo ijya ihata abantu ubuzima babaho, cyakora ibereka ibyiza bagahitamo. God does not force you to live a way you want, but you choose yourself. Ibi ni byo leta Amerika yubakiyeho. This is what the government of America also built its Amahembe government on. abiri nk'ay'umwana w'intama. That's why the Bible prophesied it as
as two horns of a lamb. bahageze When they live there, ndavuga salute he talks about saluting abaporoso muri Amerika the Protestants in America. guhera muri 1755 From the year 1755, intambara ikomeye iratubwira ngo the great controversy tells us that ngo bamaze imyaka ijana utabona umusinzi n'umusambanyi. they 100 years elapsed when you could not see a drunkard, neither a murderer. ngo kubaha Imana cyane Because they were God's worshipper and they aged. naratangaye kuri so He was so surprised ngo ubukiranutsi bari bafite muri icyo gihugu that righteousness that exhibited in that country, aba baporoso bari bavuye mu Burayi, those Protestants that had run out from Europe, ngo Imana ibagororera ubwenge. that God gave them wisdom. Mbese Rwanda They made factories. bagira ibintu by'iterambere, They started development. baravumbura, They started developing things bubaka igihugu, and built their country bagera ubwo bagira ubukungu busumba ubw'Uburayi kandi byose bari barabisize mu Rwanda. until they become great in wealth like Europe, yet they had left everything in Europe. ngo ibyo byari bizanywe no kubaha Imana ngo nta handi byavuye. Nuko intambara ikomeye ivuga That achievement was because they worshipped God. bamaze gutera imbere, After developing, intambara ikomeye iratubwira ngo the great controversy tell us that ngo barahaga, they became satisfied. bagira ute, They became satisfied. batangira kwibagirwa Imana, They started forgetting God ngo ibyaha birabafata, and they started committing sin. umwijima urabafata, Darkness came unto them, ngo basigara Imana ari nkeya muri bo. and now God was less in them. Mu gitabo kiriya cyitwa inyandiko z'ibanze, In the book of writings, mu cyigisho kivuga ngo ubugorozi, in the chapter called Reformation, paji ya 223, page ntabwo nabisoma 223, ahubwo ni amateka. we are trying to explain history Uwitwa William Miller that a certain gentleman called William Miller yari umumetodiste w'umuporoso, was a Protestant Methodist. yitegereje amatorero When he looked into the church wabona yaraguye mu mwijima, and he saw spiritual darkness, yitegereje isi and when he saw the world abona isi iri ku iherezo, and he saw that the world was approaching the end, Imana iramumurikira. God enlightened him. Ndi gusomaho nuko handitse We are reading that chapter. ngo Imana ikora ku mutima we, That God touched his heart yiga ubuhanuzi, and he started the prophecy. yiga Daniyeli 8, He started Daniel chapter 8. bw'iminsi 2300. He started the prophecy of 2,300 yize days. iby'iriya minsi, When he started about that, abona yuko isi izagera ku iherezo, abona imyaka izagera ku iherezo, he realized that the world will end and after 2,300 years. yiga Matayo 24, He started about Matthew chapter 24. abona ibimenyetso bigaragaza ko Yesu no kugaruka byose byasohoye. And he saw that the signs of his coming had already passed. Hari mu mwaka w'1833, That was in the year of 1833. ubwo atangiye kubibona, When he saw that, asomye, when he read that, asoma ibyo kugwa kw'inyenyeri, he read about the falling of asoma ibyo stars. kwijima kw'izuba, He read about the darkening of asoma ibyo the gusekurana sun. kw'ibyo hejuru mu kirere. He read about the collision of those. Agiye mu mateka y'isi asanga byarasohoye. When he went into history, he realized they had been fulfilled already. Bigeze mu mwaka w'1833, When he reached in the year of 1833, atangira kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa he Yesu. started to preach the gospel of Jesus coming. Mbese turukumvikana, We are still together. abo nibo biswe Philadelphia. Those are the people that were called Philadelphia. Philadelphia Philadelphia ni abaporoso bize ubuhanuzi, were the Protestant that started babona yuko prophecy Yesu yenda kugaruka, and realized that Jesus was soon coming, batangira kubwiriza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu. and he started preaching the gospel of second coming of Jesus. Ubwo babwirizaga ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu, And when they were preaching this gospel, aba babonye babita abadivantiste cyangwa abategereje. people that saw them named them Adventists, or people that are waiting. Mbese bana b'Imana turi kujyanirana. Hope we are still together. Aya mateka nituyumva When you understand this history, biraza kudufasha. it will be simpler for us. Uyu mugabo This man
niwe wabwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere. He is the man that preached the first angel's message. Bwa bundi bwanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe 14. That prophecy that is written in the book of Revelation chapter 14, umurongo wa 6. verse 6. Aho Imana Where God, yari yarandikishije ubwo butumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. where God had written the first, second, and third angel's niwe message. watangiye kubwira isi ngo mwubahe Imana He is the first person that preached the word that kandi fear God muyihimbaze and glorify Him, kuko igihe cyo gucira abatuyeho ku isi imanza gisohoye. because the day of God's judgment has come. Kumva iyi si yaremwa, From the time this world was created, William Mireri William Miller niwe wari ubaye wa mbere wo kwigisha ku isi was the first person to preach the word, yuko noneho abantu bagomba kwitegura yuko Yesu aje. telling them that people should prepare second coming of ubu Jesus. butumwa nta bandi bari barigeze bamubwiriza. This gospel had never been preached by any bwa other. butumwa bwa marayika wa mbere The first angel's message buteguza abantu yuko Yesu yenda kugaruka. had to prepare people about Jesus' coming. uyu mugabo aramubwiriza. This man preached it. ntabwo ndajya muri ayo We mateka. shall not go intambara into ikomeye it. icyigisho cya 22 muzagisome. You read 22nd chapter of the great controversy. imanza kivuga ngo gusohora k'ubuhanuzi, It is called fulfillment of prophecy. l'accomplissement de la prophétie, gusohora k'ubuhanuzi. Prophecy fulfilled. haranditse ngo It is written aba bantu biteguye kugaruka kwa Yesu that these people prepared the second coming of Jesus. ngo umuntu akazajya yitegura kugaruka kwa Yesu ngo nkaho ari buhita apfa. So someone was preparing coming of Jesus as if he's dying that then and then. ngo bihana ibyaha, They repented their sins. ngo udushyamba bajyaga kubyihaniramo ngo n'abamarayika ngo nibo bari abahamya yuko bihanye babikuye ku mutima. That the angels were only people that could, they were only the testimony of these people's repentance. ubwo yabwirizaga ubu butumwa When he was preaching the gospel abantu bakihana, and the people were repenting, ubwo William Mirere yamujyanaga mu yandi matorero when William Miller was preaching it into different denominations, yo muri Amerika y'umuporoso, when he was preaching this gospel into American hari Protestant amatorero churches, yanze ubwo butumwa, there are churches that did not accept this ubutumwa bwo gospel, kugaruka kwa Yesu. the gospel of coming of Jesus. ubwo bangaga ubwo butumwa When they refused to understand, to believe, kuko Mireri yagombye gutanga umuburo, because William Miller was to give a warning, nibwo yatangiye kubwiriza ubutumwa bwo kugwa kwa Babuloni. he started to preach the gospel of falling of Babylon. ubwo ni ubutumwa bwa marayika wa kabiri. That is the gospel of the second angel. atangira kuvuga ngo iraguye Babuloni, He started to preach that fallen Babylon. wa mudugudu wateretse amahanga yose inzoga, That's that city that made people drunkard. ari ryo ruba ry'ubusambanyi bwawo. That city that commits adultery. ubwo atangira kubwiriza ubutumwa He started to preach that gospel, bw'uko abanza ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu baguye. and he told people that whosoever refuses the gospel second coming of Jesus were perishing. ahantu mumbabarire muhumve, I ask you to hear this. abwiriza ubu butumwa When he was preaching this gospel, ababwira yuko Yesu azagaruka mu mwaka w'1844. he told them that Jesus would come back in 1844. bigeze mu mwaka w'1844 And when preached in the year 1844, Yesu ntiyaza. Jesus did not come. mbese turi kumwe? Hope we are together. Yesu ntiyaza. Jesus did not come. ubutumwa bwa Philadelphia buba burarangiye, The gospel of Philadelphia ended there. cyangwa se ubutumwa bw'Abadventiste ba mbere. Or the gospel of the first Adventists. ngaho mwihanga ni ahantu muhumve. Now listen to this point. tugiye kugera kuri ya ngingo ya kabiri We're going to reach on the second point. ivuga uburyo ubutumwa bwa Laodikiya The point that talk about the Laodicean message. buzasimburwa n'ubutumwa bwa marayika wundi, The way it will be superseded by another angel's message. cyangwa se uburyo ubutumwa bw'Abadventiste Or the way how the Adventists
gospel buzasimburwa n'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. will be superseded by the gospel revival and reformation. Ubwo Yesu atazaga When Jesus came not mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo ine na in the kane, year of 1844, mwibuka aba bantu babwirizaga ubutumwa remember these people that were preaching this gospel ntabwo bari bazi isabato. did not know the Sabbath. Harya mu rukwibuka aho yatakariye? Hope you remember where Sabbath ended. Si mu rukuhibuka? Hope you remember there. Ubwo rero babwirije ubutumwa isabato batayizi. So they preached this gospel knowing not the Sabbath. Noneho ngo abantu basubira inyuma, And people went back. abantu baragwa. People backsliding. Aha niho havuye abatemwe de Jehova. That's when that was the emergency of the witness, Jehovah's Witness. Babandi bajya basoma intambara ikomeye 22 cya cyigisho. Those people that read 22nd chapter of Nibwo Leviticus, abayehova the bahagurutse great controversy. baravuga ngo Yesu ntabwo azaza. That's when the Jehovah's Witness emerged, saying Jesus will never come back. Batujyane mu ijuru. That will not come take us to Ati heaven. twaribeshye. They say no, we were misled. Ahubwo iyi si izahindurwa nshya niyo tuzaragwa. Naho ubwo butumwa They bwavuze. started preaching that no, this world will never perish, but it will be transformed. Mbese mu rukumbi y'ibintu biri kugenda biva. Hope you are seeing the history of different denominations. Ubu butumwa bw'abayehova This, the gospel of the Jehovah's Witness, bukomoka ku gahinda ko kubona Yesu ataje. it starts from the agony of not seeing Jesus coming back. Abantu baravanga iryo juru rizarorere. And people say, to hell be that heaven you're talking about. Ahubwo iyi si izezwa ihindurwe nshya niyo tuzaturaho. But this world will be cleansed and be transformed so that we inherit it. Inyandiko ziravuga ngo hasigaye abantu 50 The gusa. scriptures say that only 50 people were Aba left bantu standing. 50 These people, the 50 people, aba barimo James White, these 50 people included James White. harimo Elena White, They were N.G. White. harimo witwa John Rubruff. They were John Lubruf. Abo bari abantu bari muri iryo tsinda. Those were people among the 50. Harimo n'umugabo witwa uriya weretswe harya yitwa nde? Na batesi harimo. There was the likes of John the Ariko Baptist. uriya weretswe ikiganza cy'Imana. Irambe Edison. There were the likes of Abo bari muri Hiram iryo tsinda nabo. All those mentioned were in Namwe that muko group. byagenze. Now listen to what happened. Habayemo imigabane ibiri. It there emerged two different sides. Bamwe bacitse intege baragenda baragwa. Some backslided and went away. Hasigara 50 n'ibanga. And if only 50 were left. Wakwibaza ngo kuki bo batagiye. You might ask yourself, why didn't they? Kandi Yesu ataje, Yet Jesus had not kandi come. bari gusanga bataribeshye ku matariki. And they found themselves when they had not understood right the dates. Nihangane mwumve. Kindly listen to this. Let me tell you this. Sinababwiye ngo tugomba kumenya impamvu z'ibyo twizera. I did tell you that you should understand what we believe in. Ngo aba bantu These people, ngo baricaye ngo basubira mu butumwa. they sat back and studied the gospel Ngo basanga bataribeshye. and found that they had not made a mistake. Mbese muri kubyumva? Hope you are there. Babandi batari bazi ibyo babamo bo bari bagiye kera. Those people that had just followed had gone away. Ngo basanga bataribeshye. These people, after reading the prophecy, realized that no, they were in the truth. Sinzi nawe muri kubyumva? Hope we are Ngo together. basubira mu nyandiko bongera bazisubiramo. They read the scripture again, over and over again, Basanga ngo bataribeshye. and then found that they Barangije had ngo not made a baravuga mistake. ngo Then they asked themselves, ubwo Yesu ataje now that Jesus has not kandi come, ubutumwa akaba ari ukuri, and the gospel is really afite true, impamvu, there should be a reason ariko ubutumwa bwo nibwo as to why this is happening. tugomba ahubwo kubaza impamvu Imana kuki itaje, ariko ubutumwa bwo ni ukuri. But we should ask God, why has Jesus not come? Mbese muri kubyumva? Hope you're together. Igitumye bashikama ni ikihe? What is the reason for their standing? Ni uko ibyo bizera babizi kandi bakaba batari kubishidikanyaho. They stood firm because they were understanding what they believed. Impamvu ya kabiri, The second reason, ibyo ndi kuvuga ndi gusoma nuko nanze gusoma bitewe n'umwanya. because of time, we have not dived much into reading. Nani muri cya cyigisho cya 22 intambara ikomeye. But if one read, go to the Great Controversy chapter 22. Impamvu ya kabiri yatumye ngo batagenda. The second reason as to why they did not go. Ngo bitegereje umusaruro wakurikiye umurimo bakoze. They looked into
the people that follow their preaching, umusaruro wakomotse ku murimo bakoze, the result. they looked into the results of their preaching. Ngo baravuga ngo ntabwo ibi bikomoka kuri Satani, bikomoka ku Mana, uyu murimo ni ukuri. And they say that this reaping cannot come from Satan, but it is God's truth. N'abantu mwe mwihangane mwumve ibi bintu. Can be patient and listen to this. Tuzahura n'ibihe biciye intege birenze ibindi kuvuga. We shall find weakening situations than this. Hazatambuka umuntu uzi kureba ibyo ni kuvuga. Only people that can understand this are the one that will survive. Ngo baritegereje. They looked into this. Ngo bareba ukuntu ngo abantu bemeye ukuri bakihana barikuye ku mutima ngo basanga Satani atakora icyo. They scrutinized and looked into how people believe this, the gospel, and realized that it can't be from Satan. Ngo bitegereza ukuntu ngo bakurikiye Imana barikuye ku mutima ngo bagaragara bagakora batareba inyuma basanga bitamba kuri Satani. Then they looked into how God's people worked with all their efforts and realized it couldn't come from Satan. Mbese abana b'Imana turi kumwe. Hope we are together. Barangije baramureka tubaze Imana. After they say, now let us ask God. Barasenga. They prayed. Babaza Imana kuki utaje. They prayed and asked God, why haven't you come? Umwe muri bo yari yakoze urugendo. And one of them, upon his journey, wa undi batubwiye witwa Hiram Edson, that guy called Hiram Edson, ubwo yari ari kugenda on his journey, ngo ageze mu murima w'ibigori, that he reached a certain maize plantation, yumva ikiganza kimukozeho, that he felt a certain hand touching him. mbese turi kumwe. Hope we are together. Wareba inyuma, And he looked back, arebye inyuma bamwerekeza hejuru areba mu ijuru. and when he looked back, he turned his face up. Ngo yitegereje mu ijuru, When he turned his face up, ngo abona Yesu avanye ikirenge ahera, that he saw Jesus stepping from the holy place ngo agiye ahera cyane. to the most holy place. Reka mbabwire, Let me tell you, dusabwa kwiga tukamenya ibyo we twizera. should understand and believe in Nge whatsoever. naratangaye, narasomye ndongera ndasoma ngo ndebe. He read and continued to read for us. Nashatse kwibaza ikindi yabwiwe, ntacyo, nta bindi yabwiwe. He wanted to know what else was he told. Nothing Yeretswe else. Yesu ava ahera, He saw Jesus stepping from the holy ajya place ahera cyane, to the most holy place, ubutumwa burangiriraho. and the message ended there. Ajya kureba bagenzi be. And he went to talk to his Ikintu cyo fellows. kwiga tukamenya ibyo twizera ni icy'ingenzi. We should understand what we believe in. Aragenda, He went to his brethren ajya kureba bagenzi be, and talked to them arababaza ngo and asked them ari byo nabonye. and told them that there are things that Nabonye Yesu I ari saw. kuva ahera, I saw Jesus turning from the holy ajya place ahera cyane. to the most holy place. Nk'abantu bize Bibiliya, And people who studied the Bible, nk'abakozi b'Imana bari barasomye, people who had read the God's word, baravuga ati burya twaribeshye. they said, hey, we might have erred. Ibyo yabyeretswe, Had they been mbese had they tukujyanira, seen this? hari ubwo yabyeretswe. Oya ahubwo bari gusubira muri iryo herekwa bakarishakamo icyo Imana ibabwiye. They are looking into this that he saw and trying to dive deep. Ati burya twaribeshye. They realized that they had Ati made uyu an mwaka wa error. 1844 And realized that in the year of ati biragaragara yuko 1844, Yesu ari kuva ahera akajya ahera cyane. it was a period when Jesus was turned from the holy to the most holy place. Ngaho munyumve, Listen to me. nk'abagaragu b'Imana baricara. And as God's servant, they sat down Ati none, and told them that, ati bigenze bite? what can we do? Ati reka twige Bibiliya. Now they agreed to learn the Bible. Hariya hantu Yesu agiye yitwa ahera cyane. They started researching about that most holy place. Hariya haba ibiki? That what happens Ubwo there. bari kwiga ibyanditswe byera. They were now learning the scripture. Bahasanga isanduku y'isezerano. They looked into the Mu commandment of isanduku habamo God. iki? They looked into the ark of Ubwo basubiye God. mu buturo bwera. They went to the holy Harimo ibisate bibiri sanctuary. by'amabuye. They found that there are 2 tablets. Hari ibyo bisate byanditseho iki? Bari kwiga. Now they started asking them what was written onto those tablets. Byanditseho amategeko y'Imana. They really found that it was written Bajya God's muri ya commandment. mategeko. They went to read into the Irya commandment mbere, and read the first ntukagire izindi commandment. mana mu maso And do yanjye. not do with any other God. Irya kabiri, The second, ntukiremere igishushanyo kibajwe. never make any graven image. Irya gatatu, The third, ntukavugire ubusa izina do ry'Uwiteka. not speak thy name. Irya kane,
The fourth, wibuke kweza umunsi w'isabato. remember to keep the holy. Barigezeho. When they returned to that, Edison arahaguruka arabati muhagarare. Edison said, stop. Ati wayiki. And they asked why. Ati ahantu mugeze. They said that very point. Ati ubwo nerekwaga. At when I was Herekwa hera cyane. when I saw the holy Ahantu place. kuri kane nabonye hamurika cyane. That I saw that on that fourth commandment there was great light. Bese bana b'Imana turi kujyanirana. Are we together? Ati aho nabonye hamurika cyane. That I saw that with great light. Ati sabato ni ibiki? He was so much interested in knowing what was the Bara Sabbath. bagabo basomaga Bibiliya ariko isabato ntibamenye ibyari. People had read the Bible but did not know what Sabbath Ati was. sabato ni ibiki? They asked themselves, what is the Bajya Sabbath? muri Bibiliya. They went to the Ni Bible. umunsi wo kuruhuka w'Uwiteka. That it is the day of rest. Ko tutawuzi byagenze bite? Now they started asking, why don't we know this? Bese turi kujyanirana. Hope we are together. Basubira muri ya mateka. They went to the prophecy. Bakora ubushakashatsi. They went to history and read the Bible. Basanga isabato yarahinduwe. And found that the Sabbath was changed. Baricara baravuga ngo And they sat and said, hey, burya twaribeshye. we made an error. Ntabwo Yesu yari kuza umunsi w'isabato Jesus utaramenyekana. couldn't come before his day of rest is known. Mbese muri kubyumva? Are we together? Ati burya ubutumwa twasomaga by'inyamaswa n'igishushanyo cyayo uvuga isabato bwari bwaraducanze. They say that the gospel that we have been reading of the beast and its image talk about the Sabbath that we are not known. Mbese abana b'Imana turajyaniranye. I hope we are still together. Uhereye muri 844 From 844, batangira kubwiriza ubutumwa bw'isabato. they started to preach the gospel of Sabbath. Mu yandi magambo batangira kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu. In other words, they started preaching the third angel's message. Iyo niyo Laodikia. That's why it's called Laodicea. Mbese abana b'Imana turi kumwe? I hope we are Aya together. mateka ndi kumva turi kuyasoza. We might be concluding this Aha history. byibuze ibyo twavuga byakumvikana. Now we will understand what we're talking about. Laodikia ihereye aho. Laodicea starts from there. Babwirije ubutumwa ngo umuntu naranyanyamaswa n'igishushanyo They cyayo. started preaching the word that if anyone worship the image and its worship the beast and its image, Ubwo batangira kubwiriza ubutumwa bw'isabato. they started preaching the gospel of Sabbath. Nibwo bicaye That's when they stood. muri cya gitabo cy'inyandiko z'ibanze. The other book called Our Writings. Muri za nyandiko zanditswe mu Kiromani. In those writings written in Roman, Muzasoma aho zirangirira. you read where it ends. Haranditse ngo It is written, ngo baricara ngo baravuga ngo ni irihe zina twakwitwa. they sat and asked themselves, what should be our name? Baravuga ngo tugomba kwitwa izina rijyaniranye n'imyizerere yacu. They realized that no, we should be named the name that has a relationship with our preaching. Mbese abana b'Imana turi kumwe? Hope we are Nibwo together. batangiye kwitwa abadivantisite b'umunsi wa karindwi. That's when they was called the Seventh Day Adventists. Iyo niyo yitwa Laodikia. That's what is called Laodicea. Ntuzajya usoma muri Bibiliya When you read the Bible ugasoma Laodikia. and read the Laodicea, Ibyahishuwe igice ni cya 3:14. Revelation chapter 3 Nta verse kindi 14, bisobanuye it means nothing bitari abadivantisite b'umunsi wa karindwi. but the Seventh Day Adventists. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri, In the book of Second Message, volume 2, icyongereza ni 66, English is 66th page, mu gifaransa ni 75. in French is 75. Haranditse ngo l'église à Laodicée s'applique aux adventistes du 7e jour. Ubutumwa kuri Laodikia It is written the gospel and ni Laodicea ubutumwa bwohererezwa abadivantisite b'umunsi wa karindwi. is a gospel that came to the Seventh Day Adventists. Aha turahasoje. We are concluding this point. Ubwo tugeze kuri Laodikia, Now that we have reached to ubwo Laodicea, tugiye kuri ya ngingo ya kabiri. we've gone to the second point. Uburyo ubutumwa bwohererejwe Laodikia The way the message came to Laodicea buzasimburwa n'ubutumwa bwa marayika wundi. and the way it will be superseded by the other angel's message. Ubundi kubasoma Now to the readers, Laodikia Laodicea, 3:14 byahishuwe that written in Revelation chapter 3 verse 14. yoherereje ubutumwa buri mu bika bine. The gospel was in 4 categories.
kuko udakonje kandi ntubire. Because you're not hot, neither you cold. Ngiye kukuruka. I'm gonna vomit you. Iyo ni Laodikia. That's Laodicea. Cyangwa tubivane mu marenga abo n'abadivantisite b'umunsi wa karindwi. Those were the Seventh Day Adventists. Mbese ntibyumvikanye ubwo harura bimbaza kandi. Are you together? Aha. Ubutumwa bwa kabiri. The second gospel. Nzi imirimo yawe. I know your works. Yuko udakonje. Nzi imirimo yawe. Oya? Haravuze ngo ntabwo ari nzi imirimo yawe. Oya, ubwo n'ubutumwa bwa mbere. Ahubwo ubutumwa bwa kabiri buravuga ngo kuko oya reka ngugire inama. Let me advise you. N'ubutumwa buvuga kugira inama. The second message is them is an advice. Ungure umuti wo gusiga ku maso. That you buy from me medicine to smear on your eyes. Kugira ngo utambara umusa. And buy bread and buy. Yego nizawe yatunganirijwe mu ruganda. Ibi bintu murabizi ntabwo turabisoma. We shall not read it. Do you read the verse chapter 3 verse 14? Ubwo n'ubutumwa bwa kabiri. That's the second message. Abadive bakavuga ngo cyangwa Laodikia. Laodicea said ngo kuko ntacyo nkenye kandi ntacyo nguze. Suko byanditse because I'm not poor, neither am I lacking. Suko byanditse. Mbese ubutumwa bwa Laodikia bwa kabiri. The second message of Laodicea. Imana iri kubona Laodikia hari ibyibura. God sees Laodicea lacking things. Laodikia ikabona nta kibuze. And Laodicea said, no, we are not lacking. Nibyo? Is it the truth? Gatatu. The third. Yesu araza muri Laodikia. Jesus comes into Laodicea. Dore ndakomanga ku rugi. And say, here I'm knocking. Uwumva ijwi ryanjye azakingura dusangire. And if someone hears my voice, will open door and I enter in. Mbese mbabaza ikibazo. Let me ask. Ninde uri gukomanga? Who is knocking? Ni Yesu. It's Jesus. Mbese umuntu akomanga ari imbere. Does someone knock when he's inside? Ubwo umuntu akomanga ari inyuma. Someone who knocks must be outside. Mu yandi magambo. In other words, se tubivanye mu marenga twaba dutukanye. If we not speak in Abadivantiste w'umunsi wa karindwi. The Seventh Day Adventists. Yesu yari ari gukomanga ngo yinjire ariko atarimo imbere. Jesus was knocking when he was outside, not inside. Nibyo? Hope we are together. Gatatu. The third. Kane. The fourth. Ni ijambo rivango dore ndakugira inama. It is the word that say, here I advise you. Mu yandi magambo wababaza ikibazo. In other words, if I ask you a question, nubwo bafite bitatu bibi, even though they have three bad things, ariko bemeye inama ntibaba bakize. if they accept or give to the advice, banze inama, won't they be saved? But if they don't accept, ngaho mwumva ubutumwa uko ari butatu. You listen to this gospel. Tugiye kubwinjiramo. We are diving deep into this. Ubutumwa bwa mbere. The first message. Imana iri kubagaya. God is despising them. Ikabango ntimukonje. He's saying you're not cold. Nta nubwo mushyushye. And you're not hot. Ahubwo nimukomeza kuba mutyo nzabaruka. And if you continue to be lukewarm, I will vomit you. Amarenga rero twayavanyemo. Now we are taking away mystery. Na abadivantiste babwiwe ayo magambo. We are speaking the reality. Those are the Adventists that are being tugiye kubaza umwuka w'ubuhanuzi. Now we ask the spirit of prophecy. Ese byigeze bibaho? Has it ever happened? Yuko abadive bakonja. That Adventists be cold. Ubukonje buvanze n'ubushyuhe. And coldness with some hotness. Maze bikagera ubwo Imana ibaruka. And Jesus and God chose to vomit them. Suko byanditse se? That's what is written. Kuko ubwo bwari ubuhanuzi. Because that was prophecy. Buramutse butaruzuye cyaba ari ikinyoma. If it is not fulfilled, that would be a lie. None reka tubaze umwuka w'ubuhanuzi. Let us ask the spirit of prophecy. Niba ibi bintu byarabasohoreyeho. If this has ever happened. Yego byarasohoye. It happened. Kuko Imana itabeshya. Because God is not a liar. Kandi ibyo ivuga ni ukuri. And whatsoever he speaks is the truth. Ibi bintu bari barabwiwe. These things that they had been told. Igihe cyarageze. Time came. Aba bantu batangiye neza. And these people started well. Bakorera Imana bakiranuka. They worked for God with righteousness. Kandi babikuye ku mutima. They were working from God from their heart. Bakorera Imana neza pe nayo irabashima. They worked for God and were thanked. Ibyo byanditswe mu gitabo cy'ibihamya. That's written in the book of testimonies. Umuzingo ni wa 5. Volume 5.
magana 534 page 534. reka wenda manze nyasome. Let me try to read it out. Abadventiste batangiye neza Advent started well. kandi bakorera Imana nayo irabashima And worked for God, and God thanked them. ariko igihe kiragera ubutumwa burabananira Time barabura. came and the gospel, and they could not heed the gospel. ariko reka manze mbisome. Let me read this. magana 534 534. numva uko handitse. You hear? hano haranditse ngo It is written. when the truth we now cherish was the first seem to be the Bible truth. Igihe ukuri dukunda twasanze ari ukuri kwa Bibiliya. Mu gisera amazima gatwagala twasanze amazima ga Bible. Mbega ukuntu uko kuri kwatubereye kwiza. Amazima ngo twagagala nnyo. Twahuye nabo kukurwanya benshi. Twasinkana abaturwanyisa banji. ariko twebwe twakomeze gukundwa akazi ko kuri. Nefe twasigara twagala nya amazima ako. Twatangiye turi ubwoko bw'umwihariko. Twatandika turi bantu banjawulo. Twari bake mu mubare. Twari batono mu namba. Nta mafaranga twagiraga. Twari nansimbi nyingi. Nta bwenge bw'isi twari dufite. Twari na nabwongo mungi wa bitwansi. Nta byubahiro by'isi twari dufite. Twari na bitibwa byansi. ariko twizeraga Imana. Twakirizaga Katonda. kandi ibyo twakoraga byose byageraga ku musaruro. Ate twakora ngabenya byatuka ku makungula. tukaba n'iterabwoba ku banyabyaha. Era twari cyantise lyabononye. aba ni bande nsomye. Bano bandi betusomye. aba ni bande? Bano bani n'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. be Badventiste abona ku mukaga. ariko mwumve hepfo. yego nanze gusoma mu cyongereza bitewe n'agahe. uri gusoma abongereza barumva. basigaye reka tuyasome tutayasobanuye. Let us read them. usobanure uwo muri mu Rwanda. turi gucunguraganya. We were indeed peculiar people. We were few in numbers, without help, without word wisdom and honors, and yet we believed God, and we are strong and successful, and a terror to evildoers. Noneho our love for one another was steadfast. Urukundo twakundanaga ntago rwari rusanzwe. Okwagala ko twayanagana ngate kwalinga kwa bulizo. And our love was not easily shaken. kandi urukundo twakundanaga nta kintu cyaruhungabanya. Ero kwagala ko twalina kwahite kunyenyezeka. Mbese abana b'Imana abantu ntibateye irega. Abantu bano si balungi. ariko mwumva uko byagiye bigenda bibapfana. Now listen to what went wrong. mwumve hano uko handitse. Hear what is written. But while the light has continued to increase, the church has not advanced the proportionality. Aharanditse ngo ariko ku mucyo wiyongeye. Na ya mazima bwe gagenda geyongera. Ntabwo ubwoko bw'Imana bwakomeje nabwo kugenda bwiyongera. Abantu abakatura tebeyongera. Ntabwo bwakomeje kugenderamo. Tebayongera tambula mu cyangale ekyo. The final gold has gradually become dim. Zahabu yatunganijwe. Zabe nungi yarongosebwa. Yarangiritse. Yayononeka. And the dignity and the formality have come into the crowd to enlarge the church. Maze bwetyo no imihango ipfuye yinjira mu itorero irarimunga. Olomolomo ne buyingire kanisa ne bujonona. Mbese bihindutse neza. Bicyuse bulungi. Imihango ipfuye yinjizwa mu itorero riramungwa. That traditions entered the church and the church became corrupt. Ngaho rero mwumve tujyanirane. You listen now. Ingingo ya mbere iravuga ngo The first point says kukudakonje kandi ntubire ngiye kukuruka. because you're not hot, neither are you cold, I gonna vomit you. Mwumve umwuka w'ubuhanuzi uko bivuga. Listen to what the spirit of prophecy says. Aya magambo yabasohoreyeho. These words were fulfilled unto them. Ibihamya umuzingo ni wa kabiri. Testimonies for the church volume 2. Baje 441. Page 441. Mwumve uko handitse. Listen to what it is written. Ibihamya n'umuzingo wa kabiri. Testimony volume 2. Baje ni 441. Page 441. Paragrafu ni ya gatatu. Paragraph 3. Oya paragraph 2. Paragraph 3. Aha, urakoze cyane. Mwumve uko handitse. Listen to what's written. Like ancient Israel, the church has dishonored her God by departing from the line. Kimwe na Israeli ya kera. Okufana nako ne Israeli yedda. Itorero ryubahutse Imana yaryo. Ekanisa nyoma Katonda wayo. Ngo byagenze bite? Ekanisa nyoma Katonda wayo. Itorero ryubahutse Imana yaryo. Like ekanisa ya nyoma Litera umugongo ukuri Imana yari yarabahaye. And departed from the truth that God had given them. Neglecting her duties.
maze itorero ryiragagiza inshingano Imana yarihaye, bwete kanisa ne Yesu yagwanagamba kuvunanyizwa bwayo, and abusing her high and exalted privilege of being peculiar and holy in character. Kandi basuzugura amahirwe akomeye Imana yari yarabahaye, era ne banyuma omukisa ogw'enjawulo Katonda gwe yari yabawa, yo kuba ubwoko bw'umwihariko kandi bwera. omukisa ogw'okubeera abantu ab'enjawulo ate abatukuvu. Mwumve ntabwo turajya dusubira inyuma. Tetugenda kudda mabega. Her members have violated their covenant to live for God and Him only. Abagize iryo torero ry'Abadventiste, abakora kanisa y'Abadventiste, bishe isezerano bagiranye n'Imana, bamenye endagaano gye bakola ne Katonda yo kuba b'Imana yonyine. ey'okubeera ba Katonda bokka. They have joined with selfishness, bamaze kwihuza n'abikunda, beegatta n'abeeyagala, and worldly loving, kandi bihuje n'abakundisi. era bafuuka abaagala ensi. Mwumve amagambo nyezeho. Wulira ebigambo kutuuse. Pride, ubwibone mu itorero. Amalala mu kanisa, The love of pleasure, gukunda ibinezeza mu itorero. ebisanyusa mu kanisa, And sin have been cherished and Christ has departed. Ibyo byarashwonyagijwe mu itorero maze Kristo arivamo. ebyo byanywera mu kanisa bwatyo Kristo n'agivaamu. Mbese turi kujyanirana. I hope we are together. Ingingo turiho, The point which we have reached out ni to uburyo ubutumwa bwa Laodikiya is the way the Laodicean message, buzasimburwa n'ubutumwa bwa marayika wundi, the way the Laodicean message will be inherited or superseded by another year's message bivuye mu marenga. from the mystery. Ni uburyo ubutumwa bw'Abadventiste b'umunsi wa karindwi We are looking into how the Adventist gospel buzasimburwa n'ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. shall be superseded by the Reformation and Revival message. Ndasomye ngo He read that. ubwibone, Pride, gukunda ibinezeza, loving of pleasures, ngo barabi have been cherished, byarashwonyagizwe and been cherished, maze Kristo ngo arivamo. Nuko nsomye, and Christ ran away. ariko amagambo yambabaje N'ebigambo ebyo byannomye nnyo. nayasomye munsi. Abiddamu wansi His n'abisoma. spirit have been quenched in the church. Umwuka w'Imana wamaze gucecekeshwa mu itorero. That omwoyo wa Katonda yamala okusirika mu kanisa. Wenda abantu bashobora kuba batari kubyumva, People might not be understanding this, ariko wenda hari murabyumva imbere. but I hope you will understand Muzi later. uburyo bacecekesha umwuka w'Imana. You know how to silence God's Ni igihe spirit. Imana ivuze nawe ukavuga. Is a day when God speaks and you Iyo Imana to ivuze speak. ngo nyura aha, When God said God wowe pass through ukavuga ngo here, ndanyura aha, and you say nah, I will go icyo through uba this. ukoze ni ugucecekesha umwuka w'Imana. What you say is silencing God's spirit. Mutagira ngo ni bito, Don't think it is small thing. ucecekesheje na ofisa w'iwanyu If you silence your chairman LC1 akajya atanga itangazo ukazana irivuguruza harya byasoreza, and he comes and said do this and said no, I will not. Where do you think you can conclude from? byasoreza he ko mutari kunsubiza. Where can you end from? Harya si muri prison, You might end up in prison. hajya mujya mugira ngo Imana ngo niyo kagabo koroshye ko kuzajya uvuga maze abantu bakaza Do bakavuguruza. you think God is a useless creature to speak and people despise? Ngaho You mwumve, listen. umwuka w'Imana waracecekeshejwe mu itorero. God's spirit was silenced for long. Satan works by side with the professed Christians. Ubu Kakano, Satani ni ukorera impande y'abagize iryo torero. Sitani yakolere kumpi n'abakole kanisa eyo. Iyo abantu batayobowe n'ibyavuzwe n'Imana, Abantu batalungamizibwa bya Katonda, bakayoborwa n'ibyavuye ku bantu, ne balungamizibwa byava ku bantu, ako kanya Satani araza agafata icyicaro akaba ari uyobora Imana igataha. Sitani ajja n'afuna entebe mu bo. Mbese abana b'Imana muri kubyumva? Tuli ffenna bantu ba Katonda. Ngibi ibintu byabaye kuri aba bantu b'Imana. Bino by'ebintu ebyatuuka ku bantu ba Katonda. Ingingo ya kabiri Akayinga k'okubiri iravuga ngo kagamba nti Imana iri kubona abakennye, nibyo, Mukama alaba nga baavuwadde. maze bo bakavuga ngo iki? Bo bagamba batya Ngo ntacyo tugize ute? kyaffe tuli Abo ni bagagga. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Abadiventista b'olunaku olw'omusanvu. Noneho ikibazo Kakati ikibazo kiravuga ngo the question comes and says, ese byabayeho has it ever happened? yuko Imana igigaho iby'Abadiventiste barimo Can God despise
things that Adventists are bo doing. bakazajya bayemeza yuko nta cyari cyapfa. And he said, no, we are still having the truth. Yego byabayeho. Yes, it ever happened. Ibi byabayeho. This happened. Reka nabyo tubisome. Let me talk about it. Abantu benshi Many people, iyo bari gusoma when they are preaching, bakunda kuvuga atari ku itorero niryo ry'Imana. they will say this is a God's Ngaho church. mwumve rero. Listen Mwumve uko carefully. iby'iri torero byagiye bigenda. Listen the history of this church. Ntabwo ari ukubomekaho ibintu tuvuze, turi kuvuga ibyavuzwe n'Imana. We are not talking falsely to this church, but we are talking about what God spoke. Ntabwo ari igikeba cy'amadini kuko si abantu dushaka bo kujya mu ijuru. We do not hate the church, but we just want people to be aroused and go to heaven. Ntabwo dushaka ubwinshi bw'abantu We do not want the majority. We don't want numbers, kuko ubwinshi ntibwatuma umuntu ajya mu ijuru. because numbers cannot take people to heaven. Ahubwo ubutumwa We are looking for the buba gospel. bukeneye niyo yaba umwe Even if it's one, ariko uzajya mu who ijuru. will go to heaven? Nibyo. Ngaho rero mwumve. You listen carefully. Muri iki gitabo In this book, n'iki gitabo cyitwa Christian Service. in this book called Christian Service, Yego page ya mirongo ingahe? 41. Reka ndebe 30. Reka ndebe page mpageze nyabasomere. Muri iki gitabo reka mvuge page nyigezeho ukuntu ibi bintu nabyo byabasohoreyeho. we are reading the book called Christian Service. We shall give you a page when we reach there. Uko aya magambo yasohoreye ku Badventiste. Ni mu cyigisho cya gatatu. This chapter 3, Mwumve uko handitse. it is written, Ni page ya 38 paragrafu 1 2 3 4. page 38, paragraph 4. Haranditse ngo It is written, I'm filled with sadness when I think of our condition as a people. Njagira agahinda kenshi cyane iyo nditegereje imiterere y'ubwoko bw'Imana. njijuranye nako bwenetegereza abantu bafana The bakatonda. Lord has not closed even for us. Ntabwo page 38. 48 mu Kinyarwanda. Page 38 in English, 48 in Kinyarwanda. Imana nigeze idukingira ijuru. God has never, The Lord has not closed heaven to us, Mukama Katonda tatuteka ngo kigoye maso gapfe. but our own cause of continual backsliding has separated us from God. Ahubwo kugenda dukora ibyaha bidusubiza inyuma nibyo byadutandukanije n'Imana. Nayo genda nga tukole ibye bituze babega bibyatawukanye ne Katonda. Ngeze kuri ya magambo. Atuse ku bigambo biri. Pride, ubwibone. Amalala. Covetousness, kurarikira. Okweyagaliza. Love of the world, gukunda isi. Okwagala ensi. Lived in the hearts without fear of banishment or condemnation. Ibyo bituye mu mitima y'abantu badatinya gucirwa hiteka n'Imana. Ibyo bijide mitima y'abantu abatacyafayo babasalidwa musango ne Katonda. Mbese iyi si imvugo iri kuva ku Mana. Kino bintu bigambe biberi Katonda. Ngaho mwumve. Uliriza. Grievous and presumptuous sins have dwelt among us. Ibyaha biteye ubwoba kandi by'ubwibone biri hagati muri twe. Ebibye by'entiisa ate byamala biri mu ffe. Mbese amagambo ari kuva kuri nde? Ebigambo bidava wani? Si ku Mana. Biveri Katonda. Ngaho mwumve. Uliriza. And yet the general opinion is that the church is flourishing and that peace and spiritual prosperity are in all her borders. Mwumve amagambo. Uri ebigambo bino. Ngiye kuyasubiramo mu Kinyarwanda. Ndakubita mu Kinyarwanda. Ibyaha bikomeye Ebibe by'amani. kandi by'ubwibone ate byamalala biri hagati muri twe. biri masegati gaffe. Ariko ikibabaje naye kinakuwaza igitekerezo kiri mu bagize itorero ryose. Ebirowoozo biri mbakole kanisa. Ngo igitekerezo kiri muri bande? Ebirowoozo biri mbakole kanisa. Ngo nuko itorero riri mu bihe by'uburumbuke. Bagamba nti kanisa iri mu kiseera kya nkulakulana. Ibihe by'amahoro. Ebiseera by'emirembe. Ngo n'iterambere ry'iby'umwuka riri mu itorero. N'enkulakulana y'eby'emwoyo eri mu kanisa. Mwumvise kunyuranya? Muwulidde okukontana. Nshaka ngo munsubize.
mwumvise kunyuranya? Have you had a contradiction? Imana iri kuvuga ngo God is saying mu itorero harimo ibyaha biteye ubwoba, that in a church there are tremendous sins. ngo ku buryo harimo n'abantu badafite n'ubwoba bwo gucirwaho iteka n'Imana. Except there are people that do not fear condemnation by ariko God. igitekerezo kiri mu bagize itorero bose But the general taking of the world, ni ijambo rivuga ngo, the general take of people in the church are saying, ni ijambo rivuga ngo itorero riri mu gahe k'uburumbuke they n'amahoro. are saying that the church is in a great prosperity and peace. Ibi nabyo byari bihabanye These n'Imana yakoze. were things that were contradicting. Ingingo ya gatatu The third point. iravuga ngo dore mpagaze ku rugi ngize ute? It says here, I stand knocking on your door. Ndakomanga. I stand knocking on your door. Ubusobanuro bwa Bibiliya. Let's read Ubusobanuro bwa Bibiliya. Bible commentary. Volume ya 7. Volume 7. Bari gusobanura ibyahishuwe gatatu. When they were explaining Revelation chapter 3. 966. Page 996. Haranditse ngo It is written gukomanga that knocking ngo ni imiburo, are the warnings, ni imicyaho, are the reproofs, n'ubutumwa bw'Imana bubwira abantu gukosora. and God's voice that tell people to change. Mbese biri kumvikana? Hope you are getting. Noneho Imana yari iri gukomanga ku rugi rw'itorero, God was knocking the church of God. ihakomangishije imiburo n'ubutumwa bwo gucyaha. He was knocking his church using reproof and warnings. Abafite igitabo cy'ibyaduka cy'ikinyarwanda, People who have a book called Last Day Events, sinzi badutiza, you assist us with the book of Last Day Events. ariko reka tuyavuge. Haranditse ngo isubi y'144. Urakoze cyane. Isubi y'144, Paragraph 144. wumva uko handitse. Here what is written. Kristo ntabwo ari muri iryo torero. Christ is not in that church. Aha haranditse ngo It is written 144. 144. Itorero rimeze nk'iry'Laodikiya, The church that resembles Laodicea, Imana ntikiri hagati muri ryo. God is no longer in it. Mbese ubwayo akeneye ubusobanuro? Do we need the expression here? Aya magambo hari ubusobanuro akeneye. And this word is plain. Ngo itorero ngo rimeze nk'iryahe? That a church that resembles Laodicea, Imana ntikiri hagati hehe? God cannot be in it. Aya magambo arumvikana. These are plain words. Ariko hejuru haranditse ngo Above this they say, bitewe n'umwanya reka tuyareke. because of time, let's not read this. Ahubwo aha harumvikana. But you read it in page 15. Ingingo ya nyuma The last point. nahavuga ngo dore ngize ute? ahagaze ku Ndakugira inama. It is a point where God say, I do advise you. Ngahantu tuhumvikana. This where we should put much concern. Bemeye inama baba bakize. If they heed to this advice, they will be saved. Banze inama byaba bibaye ikibazo. If they do not heed to the warning, to the advice, it will be a problem. Noneho tugiye kubaza umwuka w'ubuhanuzi. We shall ask the spirit of prophecy. Ikibazo kivuga ngo The question says, inama barayemeye cyangwa barayanze? Birabyisobanura. did they heed to the advice or they refused it? Mbese turi kumwe? Are we together? Nihangane ibi bintu mubyumve, We should understand this. kuko ibyo twizera biba bishingiyeho agakiza kacu k'iteka ryose. Whatever we believe in has a great effect on our going to heaven. Ngaho mwumve, Our salvation depends much on what we believe in. reka tubaze igitabo. Let us the book. Ese inama barayemeye Did they heed to the advice cyangwa barayanze? or they denied it? Ngaho twumve Let's hear. muri cya gitabo cyitwa inyandiko z'ibanze, In this book called Writings, page inyandiko z'ibanze page ya 270. page 270. Mwumva uko handitse? Here what is written. 270 inyandiko z'ibanze. Page 270 Writings. Ngaho mwumve uko handitse. It is written. Inama Council. niyo tugezeho. That's where we've reached. Itorero riyemeye ryaba rikize, We are looking at advice. If the church accepts this, it will be saved. ariko bayanze baba batakaye. If they do not accept, they will be lost. Haranditse ngo Here it's written. I asked the meaning of the shaking I had seen, mbaza iby'inyeganyega nabonye. Nembuze by'ekikampano bye nalaba. And I was shown that it was because by the straight testimony
called forth by the counsel of the true witness to Laodiceans. Maze ndabwirwa ngo ne baŋŋamba nti iryo nyeganyega wabonye okunyenyo okwalabye ryatewe n'inama y'umugabo wo guhamya yohererejwe itorero rya Laodikiya. yava ku mujulizi byaweereza kanisa ya Laodikiya. Nihangane mu byumve. muwulirize bino. Ellen White yareretswe yayoresebwa abona inama y'umugabo wo guhamya igeze mu itorero ry'Abadiventiste. n'alabanga amagezi golekedde kanisa y'Abadiventiste. Inama ubwo yahageraga when this advice came in, atangazwa no kubona itorero rinyeganyeze rirasandagurika. he was surprised to see the church shaking. Arabaza ngo then he kuki itorero risandaguritse? asked herself, why has the church been distorted? Mbese turi kujyanirana? Are we together? Arasubizwa ngo And he was answered, impamvu itorero risandaguritse the reason for the shaking of the church ni inama y'umugabo wo guhamya, ya nama yoherejwe is the Laodikiya. advice that has been given to the Laodicea. Bizagenda bite? What will happen? This will have an effect upon the hearts of the receiver. Inama y'umugabo wo guhamya izagira ikimarira abazayakira. Gana amagezi kajya kwaga mugaso eri buli mutima okuganiriza. And will lead him to exalt the standard. Will lead him to exalt the standard and puff the straight through. Kandi uzakira inama wese Era ajja okwaniriza amagezi gano yenna azashira ukuri hejuru. ajja kugulumiza amazima. Ubwo si sawa, Si weewaawo. ariko mwumve, some will not bear this straight testimony. Ariko hari abantu batazemera iyo nama. Naye abamu tebajja kuwulira magezi gano. Ngo bizagenda bite? Abamu tebajja kugakkiriza. Hari abantu batazemera iyo nama. Waliwo abantu abatagenda kukkiriza amawulire They gano. will rise up against it. Bazahaguruka iyo nama bayirwanye. Bajja kuyimuka okulwanyisa amagezi ago. And this is what will cause the shaking among God's people. Era bino bye bijja okuleeta okunyenyezeka mu kanisa mu bantu ba Katonda. Kwanga iyo nama nibyo bizatera gusandagurika kw'itorero. Okugaana amagezi ago bye bigenda okuleeta okukankana mu kanisa. Ngano muhumve, Muwulirize bulungi awantu. igitabo kiratubwiye ngo Ekitabo kitugambye nti ubwo inama y'umugabo wo guhamya izagera mu Badventiste, when this advice reaches into Adventists, itorero rizigabamo ibice bibiri. the Mwabyumvise? church will be divided. Mwabyumvise cyangwa ndabihimbye? I Mwabyumvise? hope you heard this. Baratubwiye ngo The book told us that hari igice kizemera inama. there is a part that will heed to this advice. Ubwo ni muri Laodikiya. That's Laodicea. Kabiri, Set 2, hari igice kizarwanya inama. there is a certain group that will reject the warning. Ubwo ibice bibiri muri Laodikiya. Here meaning there are two groups in Mbese Laodicea. murukumva ni igice cya munane cyangwa ni muri Laodikiya harimo ibibazo? Is it the 8th group or it's in the Laodicea that Abantu has mwihangane problems? tujyanirane. Let us go together on Hari this. abantu bajya babaza ngo There are people that always ask dusoma themselves, amatorero arindwi, read about the 7 nta churches. rya munane You rizabaho. have never read the 7th. Ati kandi karindwi ni Abadiventiste b'umunsi wa And karindwi. the 7th church is the Adventist. Ati namwe murahagurutse, ati muri kubwiriza ubutumwa. And say now you emerge preaching the Ati ko Laodikiya izwi akaba ariyo ya nyuma. we know Laodicea is the last church. Ati mwe muba bande? Are you the 8th? Ati se muri umunane muri kangahe? They ask, are you the 8th? Ngaho mwumve, Listen carefully. iki kibazo ntihagire n'ukibaza, reka tugisubiriza. You should not ask this question. Let us answer. Laodikiya itorero rya Laodicea, karindwi. the 7th church, Ubwo inama y'umugabo wo guhamya izarigeramo, when the advice come to it, Laodikiya izigabamo ibice bibiri. Laodicea will be divided into two. Igice cya mbere The second group, ni abantu bazemera inama. they are the people that heed to the advice. Igice cya kabiri The second group ni abantu bazanga inama. is a group that will accept not the Mbese ku bantu bari kudukurikirana, to people that are following us. murukumva ari umunane cyangwa ni Laodikiya iri gusandagurika? Are you seeing, are they 8 or it's Laodicea that is being divided? Ni umunane, ni Laodikiya iri gusandagurika? It is Laodicea that is being Ni divided. Laodikiya It is the very Laodicea ariko iri gusandagurikamo ibice bibiri. that's being divided into two groups. Abari kwemera inama Some are heeding to the n'abari kwanga advice inama. and the others are refusing. Ngaho tujyanirane. Now let's go together. Wakwibaza ikibazo You kivuga might ngo ask yourself a question. none ni bande bazemera inama, Who will heed to the advice? ni bande bazanga inama And muri who Laodikiya?
hariya. will not accept the advice. Mbese turi kumwe? Hope we are together. Abazanga inama ntaciye ku ruhande. People that refuse to accept the advice, baravuzwe, they were spoken about, kandi barandikwa neza, and they were written well. n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. They are the Seventh-day Adventists. Ibyo tubisoma he? We read this here. Ibyo byanditswe muri cya gitabo. This is written in this book. Reka ndebe yuko ngifite hano. Ntacyo mfite ariko reka ndebe muri telefone hari ndagifite. Abazanga inama n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. People will not heed to this advice are the Seventh-day Adventists. Byanditswe muri cya gitabo cyitwa ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. In that book called Last Day Events, page ya 209, page 209. Last Day Event 209. Abazanga inama reka tubasome. Magana 209 mwumva uko handitse. Here it is written. Aranditse ngo it is written. Ni icyigisho cya 14. Chapter 14. Mwumva uko handitse. Here. Aranditse ngo there is to be in the Seventh-day Adventist Church a wonderful manifestation of the power of God. Mu badivantiste b'umunsi wa karindwi. Hagiye kwigaragaza imbaraga y'Imana mu buryo budasanzwe. Mbese biri kumvikana? But it will not move upon those who have not humbled themselves before the Lord and open their door to the heart by confession and repentance. Ariko imbaraga y'Imana ubwizigaragaza mu itorero ry'abadivantiste nta kizamarira abataruguruye imitima yabo binyuriye mu kwihana no kwatura. In the manifestation of the power which lightens the earth with the glory of God. Muri uko kwigaragaza kw'imbaraga y'Imana izamurikira isi, they will see only something which in their blindness they think dangerous, something which they will arise their fear. Igihe iyo mbaraga izagaragara mu itorero ry'abadivantiste, abo badivantiste kubera ubuhumyi bwabo, iyo mbaraga bazayita ikintu kidasanzwe kandi giteye akaga, bitewe n'uko ubwo butumwa buzaba bubateye ubwoba. Mbese biri kumvikana? Aha, hepfo. They will press themselves, resist it. Maze bazakorana ubuhanga bwose n'imbaraga zose barwanya iyo mbaraga. Bajya kwimukana amanyi manji barwanyisaga amanyi. Ndasomye ngo bazabushyigikira. Ngo bazakoresha iki? They will use all their power to fight against them. Harya nasomye ngo ni bande? And these are the Seventh-day. Nizere yuko atari ubusobanuro ndi kugerekaho. This is not my explanation. Ahubwo biri kumvikana. It is the book that says so. Ngo bazarwanya ubwo iyo mbaraga. That they will fight hard. Because the Lord does not work according to their ideas. Bitewe nuko Imana itazakora igendeye ku bitekerezo byabo. And the expectation they will oppose the work. Kandi bitewe nuko Imana itazakora igendeye ku byo batekereza bazarwanya umurimo wayo. And because God not work according to expectation, they will fight his work. Bande bazarwanya umurimo. Bana bagenda kurwanyisa umurimo. Nubusobanuro cyangwa n'ikinyandiko ivuze? Is it my words or it's the word that is saying? Bazarwanya umurimo. They will rise and fight against the work. Icyo bazitwaza. Listen to what they will excuse themselves. Why they say kubera iki? Should we not know the Spirit of God when we have been in the work so many years? Ngo bazajya bibaza ngo bishoboka bite? They will ask themselves that how come? Yuko Imana yakora ibintu mu mwuka wayo ntitubimenye tumaze imyaka myinshi mu murimo abandi bakabimenya. That how come that God can use the other people than us, yet you have been servants of God for years? Mbese mwabyumvise? Are you together? Mwabyumvise aho ikibazo kiri? Do you see where the problem is? Ngaho mwumve. You listen carefully. Ubwo butandame, that falling, bwo kwanga ubutumwa bw'Uwiteka, that apostasy of refusing God's word, no kurwanya iby'Imana ivuze, and fighting against God's word. Ngaho mwumve.
Please listen carefully here. W'inkoni That the stick ngo n'igihano and the punishment ngo Imana izahanisha abadivantisite b'umunsi wa karindwi that God will use to punish the Seventh Adventists ngo ni uko izohereza ubugorozi. is the emergence of reformation. Mbese muri kubyumva I hope we are together. ngo nuko bizagenda bite? Izohereza ubugorozi. Reka That tubisome. God will send reformation. Imana izohereza ubugorozi God will send reformation nk'igihano kubanza ubutumwa as a bw'Uwiteka. punishment to those that refuse to heed to the message of God. Ngaho mwumve Listen carefully. Bible commentary umuzingo ni wa karindwi Bible commentary volume 7, 966. 966. Reka ndebe uko handitse. Let me see how it is written. Mwumve aya magambo. Listen carefully. Nihangane muyumve. Kindly listen. Ni amagambo y'ubuhanuzi. These are words of prophecy. Reka nsome uko handitse. I'm gonna read. A hope of reform. Ibyiringiro by'ubugorozi. Esuri ery'ubugorozi. Mbese mbabaza, umuntu ufite ibyiringiro by'ikintu, icyo kintu kiba cyari cyaba. Omuntu ayina esuri y'ekintu ekindi ekiba kyabadde. Ubwo kiba cyari cyaba. Kiba kyabadde. Ngahantu muhumbe kubasoma ibitabo. Kubasoma ibitabo abantu bamubulyo. Kubasoma ibitabo. Kubasoma ibitabo. Muzasoma inyandiko nyinshi. Mujja kusoma ebyawandikwa bingi. Zivuga abadivantisite nk'abagorozi. Ebigamba abadiventisiti ng'abagorozi. Muwulirize. Ariko nubwo izo nyandiko zari zihari. Newankubadde ebyawandikwa ebyo bibiri. Zivuga abadivantisite nk'abagorozi. Ebyogera ku badiventisiti ng'abagorozi. Ariko rero nawe yongeye kubabwira ngo ndabona ibyiringiro by'ubugorozi kandi yarigeze kubabwira ngo ni abagorozi. Eligiwayita abagamba nti ndabe essuubi ly'obugolozi ate nga baali bagolozi. Nihangane mu byumve. Kindly listen to Mu this. gitabo cyitwa intekerezo n'iby'umwuka bihagaze neza. In the book called Mind, Character and Personality. Volume ni ya kabiri. Volume 2. 452 mu Gifaransa. 457 in French. Haranditse ngo It is written. n'oubliez pas que nous sommes des réformateurs non des bigots. Muteye kuzajya mwiyobagizaho ko turi abagorozi tutari ingurumbanya cyangwa se abantu bananirana batumva. Temulowoozanga nti abagolozi tuli bajeemu. Mbese yavugaga ngo ntimukazajya mwiyobagizaho ko turi abagorozi abibwira bande. Ndi kugira ngo tujyane hano. Yabibwiraga bande. And what was telling Adventists that never forget that we are reformers. Igihe abadiva bari bahagaze neza. When Adventists were stood firm. Ari abagorozi bahagaze ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana. When we were still reformers preaching muzasoma inyandiko nyinshi na White yanditse abita abagorozi. You will read many verses where Ellen White wrote calling them reformers. Ariko nshaka mu inyandiko ngiye gusoma mu yumve. But I want you to understand this reading that I read. Nubwo izo nyandiko zari zihari nyinshi. Even though those writings existed. Zibita abagorozi. Calling them reformers. Ariko Ellen White araza. Ellen White came. Abazanye ubutumwa. And brought the message. Buvuye ku Mana nk'iyerekwa. Coming from God. Abarababwiye ngo ndabona hari ibyiringiro byiki. And he told them that I see great hope for reformation. Gamumve. Listen carefully. The church must and will shine forth. Gamumve. Itorero rigomba kandi rizamurika. Ekanisa eteekeddwa okubeerawo ate n'emulika. Ikibazo. Ekibuuzo. Itorero rigomba kumurika. Ekanisa eteekeddwa okumulika. Ubwo ryaramurikaga. Was it lighting? He said the church must light. Was it lighting? Yuko tutari kujyanana neza. Cyangwa itorero rigomba kumurika. Ubwo riri kumurika. She's saying that a church must shine. Ariko arababwira ngo nubwo ritari kumurika. He says even though it's not shining. The church will shine. Itorero rizamurika. Ekanisa ijja kumulika. Mbese ubwo si ubuhanuzi. Aha, ngaho mwumve rero. Listen carefully. Fair as the moon. Rizaba rirabagirana. Lijja kwaka bulungi ng'enjuba. Rifite ubwiza nk'izuba. Riri kumurika nk'izuba. Nga likosa bulungi ng'enjuba. Uwo ninde? Anaayogera olwo. Si itorero. Ye kkanisa. And terrible as an enemy with banners. Kandi azaba ari itorero riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo. Rifite amabendera. Kkanisa y'amaanyi ng'obulumbaganyi obulina bendera. God's servant must by laboring together with Christ roll away the curse that has made the church so lukewarm. Aharanditse ngo abagaragu b'Imana agambye nti abaddu ba Katonda bagomba gufatanya na Yesu bateekeddwa okukwatirana ne Yesu bagakuraho umuvumo
bagakura umuvumo ku itorero itorero ryariho umuvumo bagakuraho umuvumo ku itorero wazanywe no kuba akazuyazi ngo itorero ngo ryahuye n'umuvumo ukomotse ngo abagaragu b'Imana ngo bazakora akahe kazi n'ugukuraho uwo muvumo wazanywe n'iki ariko mwumve izo operasiyo Imana yari kuzikorera. The chastening reveals a hope of reform, kandi igihano cyo gukosora icyo kibazo Imana izohereza ubugorozi. Igihano ngo cyo gukosora ibyo bintu ngo ni igiki? Nguko ukuntu Laodikiya izasimburwa n'ubutumwa bumurikira isi, ariko ubutumwa bwa marayika wundi buvuga ngo ngiye kubona ngo mbona marayika wundi. The gospel that said that I saw another angel amanuka ava mu ijuru asate coming from heaven. Wafitiki arangije akora iki? Isimurikirwa n'iki? I saw another angel coming with glory, and the one who was enlightened by his glory. Ubutumwa bwa Laodikiya, the Laodicean message, igihe buzaba busimbuwe n'ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi, going to be superseded by the revival and information gospel, cyangwa se ubutumwa bwa marayika wundi, or another angel's message. Isi izamurikirwa n'ubwiza. The world will be lightened by his glory. Mwumve muri iki gitabo ukuntu byavuzwe. Listen to this book. 41 ntekereza ko ari aho 41 muri iki gitabo cyitwa Christian Service, umurimo wa Kristo. This book called Christian Service. Mwumve ukuntu hano handitse. It is written. Christian 41 paragrafu ni ya 4. Page 41. Christians should be prepared for what is soon to break up to the world of any helping surprise. Aharanditse ngo abakristo bagomba kwitegura ku bintu bidasanzwe bizabatungura bigiye kubera ku isi. This preparation, iyi myiteguro, they should make it by diligent studying the word of God. Bagomba kuyikora biga ijambo ry'Imana, and striving to conform their lives to its precept, kandi bakagora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwabo bugendane n'ijambo ry'Imana. Mwumve ikintu kizatungura isi. Sinsomye ngo abakristo bagomba kwitegura ikintu kizatungura isi. Aha haranditse ngo God calls for a revival and reformation. Ikintu kizatungura isi ni Imana izahamagara ubutumwa bw'ivugurura n'ubugorozi. Mbese abana b'Imana turajyaniranye? N'ubutumwa bw'ivugurura niki? Mwumve hepfo haranditse ngo revival of true godliness among us is greatest and most urgent that all needs. Ivugurura ry'imico nicyo kintu gikenewe muri twe. A revival and reformation must take place under the administration of the Holy Spirit. Hepfo haranditse ngo ahabwa iyerekwa noneho amaze kubwirwa iby'ivugurura n'ubugorozi. Mwumve iyerekwa yahawe in vision of the night, ni iyerekwa rya nijoro. Representations passed before me of great reformatory movement among God's people. Ninshaka ndarekera ni iyerekwa rya nijoro neretswe igikundi movement, bura turayita igikundira, narabo mugendo, a great movement, igikundi kinini, narabo mugendo, turabyita igikundi movement. Ngaho mudufasha movement neretswe itsinda rinini.
ry'abantu bari batwaye ubutumwa bw'ubugorozi. Hepfo haranditse ngo bigishije iby'ijambo ry'Imana, abarwayi barakize, abantu bihanye ibyaha. Ni hariya nandi gusoma ngo ubwo butumwa ngo nabonye bumeze nka bwa bundi bwabwirijwe mbere y'igihumbi kimwe 844. That message I saw was similar to the message that was preached in 1844. Mbese bana b'Imana biri kumvikana? Ubwo butumwa nabonye busa nubwo twabwirijwe mu gihumbi kimwe 844. And why say that that gospel was similar to the gospel that we preached in 1844? Nguko kuntu That's the way. ubutumwa buzasimbura ubutumwa bwa Laodikiya cyangwa se bw'Abadventiste. That's the way that the message shall supersede the Laodicean message or Adventist message. Hari ikibazo abantu bajya bakunda kubaza. There is a question that many people ask. Tudafite umwanya wo gusobanura. And we will not have much time to Ariko turi busobanure dutya. But we shall briefly talk about it. Abantu bajya babaza ngo Many people ask. none ko hari abantu benshi Now there are many people bavuga yuko nabo batwaye ubwo butumwa. who say that we also are preaching that gospel. Ubwo butumwa buvugurura Abadventiste. That gospel that talk about the falling of Kandi akaba ari benshi. and there are many. Ati none twamenya bukuri dute? That how can we Mbese know icyo kibazo kirahari? Is that question common? Ngaho mwumve. Listen here. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze In the book of early writings, ntabwo ndabisoma. I'll not read that. 124 Page 124. haranditse ngo It is written mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi in Adventists nibamara gusandagurika after their separation, hazavamo imitwe myinshi. there shall come several groups. Mu yandi magambo, In other words, niba hari ikintu kidutera gukomera cyane if there is a thing that strengthens us ariko rikaba ari n'ibuye risitaza ku batiga ibyanditswe byera, and is a stumbling stone for people that not read, ni ukubona ubwo butumwa bwarasohoye nk'uko Imana yabivuze. is saying that the message emerged as God prescribed it. Imitwe myinshi ivuga yuko ifite imyizerere ya Kidiventiste, That there are many groups which have Adventist belief, kandi ikavuga yuko igorora Abadive. and said that they are reforming Adventists. Ni igihamya simusiga yuko tutibeshye kuko byari byarahanuwe. That is enough sign to show that we did not err because it was prophesied. Mu gihe bamwe bibagusha, While people other fall apart because of that. abiga ibyanditswe byera nibyo biba bibakomeza yuko bari mu murongo w'ukuri. For those that read the scripture get strength because of the word. Mbese turi kujyanirana. Hope we are together. Noneho barandika ngo It continues and says, ariko ukuri kose but all the whole truth kwahawe agatsiko kamwe. was given to one group. Mbese biri kumvikana muri utwo dutsiko ngo ukuri kose kwahawe udutsiko tungana Among all those groups, ngo kazajya kamenya ukuri katabajije abandi. that there is a group that was given a truth which shall not copy others. Aha ndahavuye. I read this part. Ingingo ya gatatu twavuze turi buvugeho. The third topic Iyo the turayivuga third part, twihuta ntabwo turi butinde. we shall not delay much on it. Imirongo migari, There are very many. ubu butumwa bw'ivugurura n'ubugorozi bukosora. There are very many verses. Imirongo migari, great lines. There are many great lines Ubu butumwa bukosora mu madini. that this gospel reform. Mwumva iyo mirongo migari yariyo. Listen to these lines. Ibintu Imana biri mu madini ariko bidakwiriye bikosorwa cyangwa se bigororwa. There are very many things in the seven denominations that should be reformed. Ndavuga nka bine. I will speak like four. Ngaho mwumva icya mbere. Listen to the first. Icya mbere The first, kibi the first worst, gikosorwa mu madini kandi cyabuza abantu kuzajya mu ijuru. which should be reformed, and if not reformed, shall make a people perish. Ni ugufata abantu ujyanye mu ijuru Is getting people that you're taking to heaven ukabayoboza igitabo kirimo ibitekerezo wihimbiye bitari Bibiliya. and lead them by your own book, which you have written yourself, not the Bible. Ariko turi kujyanirana. I hope we are together. Mbese umuntu aramutse akujyanye mu ijuru If someone is taken to heaven agakora igitabo and writes a book kirimo inzira ijya mu ijuru which has the road that goes to heaven, itandukanye n'iyi Imana yanditse muri Bibiliya, which
contradicts with what God wrote in the akakunyuza muri iyo nzira, and you go through that road. ikibazo The question, nubwo waba mu mutima uzi ngo nibyo, even if you believe that you're in the truth, iyo nzira yazatungukana mu ijuru, can that road emerge to heaven? ko mutari kunsubiza? yazatunguka mu ijuru. Can that road reach heaven? Icyo nicyo cya mbere dukosora. That's the first thing that we kandi reka mbabwire, iki kintu abantu bagomba kucyumva. People should clearly understand this. Kuyoborwa n'ibindi bintu bidashingiye ku ijambo ry'Imana. If you are read by any other thing other than the Bible, byahimbwe n'amadini ku bw'inyungu zabo tutamenya. Which were written by people or denominations with a hidden interest which you do not know. Umuntu abahuye n'ishyano. You found a curse yourself. Umuntu abahuye n'ibyago. You find problems. Reka mbabwire. Let me tell you. Wenda amaherezo nk'ingero. And I will give you an example. Abagatolika babwiriza ubutumwa. When Catholics preach the gospel, babwirije abantu, they preach people, bababwira yuko kugira ngo umuntu azagere mu ijuru, and told them that for someone to go to heaven, ngo ari gukora imirimo ivunanye mu mubiri akawutoteza, that you should work hard and punish your body. Kwimanza mutari kubyumva, mwabyumvise. Maze havuka abantu bashaka ijuru babita abihaye Imana lemwan. So there came people that say, hey, we have surrendered our lives to God. Si inyigisho. It's a doctrine. Muzi icyo yabatwaye? Do you know what happened? Ngo bakirirwa bakora imirimo ivunanye. They worked bagakora imirimo ivunanye. They overburdened themselves. Imibiri yabo barayigora. And overtaxed their bodies. Imibiri yabo barayangiriza. And spoiled their bodies. Ngo ni naho Martin Luther yabaga kubera gukendera ijuru. That's where Martin Luther was. Mwari muzi yuko Martin Luther? Did you know that Martin Luther? Kubera iyo mirimo yari yarahakoreye. Because of those hard labor. Burya yari ikimuga. Yari ikimuga yari yaramugaye bitewe n'iyo mirimo kandi ngo akumva ngo imbabazi z'Imana ntiziri kugera mu mutima. He was disabled because of those overburdened and felt like God's mercy was not reaching his heart. Na nubu baracyahari. Even today those people are there. Bitwa bihaye Imana. There are people that have surrendered God to God. You'll find them in barahiga, barateka, they dig, bagacuruza, baranarwara ntibabavuze kuko bihaye Imana nuko bagomba kubaho. Even if they fall sick, they are not treated because they have surrendered themselves to God. Bari gukorera ijuru. That they are working for heaven. Ariko mbabaze nuko ijuru riboneka. Let me ask you, do we get heaven through? Nuko ijuru riboneka. Ariko bagize bangana iki? But people that have believed that are many. Bitewe n'inyigisho. Because of wrong doctrine. Inyigisho zipfuye. Because of wrong doctrines. Zangiriza abantu ntibazagere mu ijuru. Wrong doctrines can spoil people and do not go to heaven. Aha ntabwo ndahavuga ibintu birebire. I won't speak much on this. Ahubwo muzasoma ubutumwa bwatoraniro. You read the secret messages. Icyigisho ni icyanyuma. The last chapter. Icyanyuma paragraph ya nyuma y'icyo cyigisho. The very last chapter and the very last haranditse ngo our creed is Bible alone. It is written that our ngwindangakwemera yacu Bibiliya yonyine. Kiwanikidwa ni cyakimana ya Bible yoka. Icya kabiri. The second. Tugorora mu madini. That will reform the kandi kitari gito. Which is not a small thing. Nicyo bita inzego nk'izo mwisi. Is what you call hierarchy like those of the world. Muziki inzego zitwaye abizera. You do not know what this hierarchy means. Inzego zo mu matorero. The hierarchy in church. Kubona umuyobozi w'itorero bikazamuka bikazagera ku muyobozi w'itorero ku isi yose. Where you find a church leader, a church leader to the denominational leader, world leader. Bifita kaga kubayoborwa. It has a very big problem to the followers. Listen to the first problem. Umuyobozi ku isi yose. If the world leader, itorero rigize umuyobozi umwe. If a church has one world leader, nibyo byabyariye iyi si. Those that the thing that spoil this world. Kubaga abagatulika. To the Catholics, bajya bagira misa yigishwa. They have kwisi yose insengero zose kwisi biga kimwe buri ku cyumweru. You'll find that they'll have a single sermon
They shall be preached unto the world on a day. Nakaga kabwa ubuyobozi. Mbese biri kumvikana. That is brought by having civil leadership. Ubwo buri amakene ya hano niyo yo muri Amerika. Do you think what we should learn here is equivalent to what we should learn in America? Ariko icyigisho ntigihinduka. By the sum does not change. Ubinyeganyeje wasezera. If you try to change, you will be chased away. Eniyemwe. That's one point. Icyo nicyo bibamariye kandi n'ugupfa mu by'umwuka pe. That's dying spiritually. Nibyo byabyaye ya migisho. That's what brought these lessons. Mubona mu badive. That you see in Adventists. Abizera bigishwa mu murongo umwe. Where people are taught one thing at a time. Nibyo byabyaye ikibazo. Those are the things that brought a big Aho ganira n'umupasiteri. Where you talk to a pastor. Mwamaza kumvikana yuko inyifata ikwiriye ari ugusenga upfukamye mubisomye. After understanding that, hey, the Bible says that if you're to pray, you are required to kneel down. Mbese mbabaza. Ubwo pasitoro yabyizeye akabyemera. If a pastor accepts, yagera ku rusengero rwabo akabihindura ngo kuko yabyembeye. Can he reach at his church and say, okay, from now onwards, we shall be kneeling down? Byakunda. Can it happen? Ko mutari kunsubiza byakunda. It can't happen. Kubera ko atabikora. Why can't it happen? Nukubera ko afite abamukuriye agomba gutegereza itegeko ryabo. Nuko because he has law above that he should inform, and he has those people above him whom he should inform and get his Now tell me how a leader of a church at here, how will this person find the Pope in Rome? When will he ever find the president of that denomination to talk? Hope we are getting this. That's a very big problem. The third thing that should be reformed is the use of God's treasury. Church treasury, it is clear written. We use church treasury for only things. It is used to preach the word, help the poor. That's how it is written. Listen carefully. Acts chapter 6. That's what was business. Acts chapter 4 verse 2. That's how it was. Using church treasury or church fund to pay church workers. Or spending it on any other activity other than doing God's work. Listen to me carefully. This thing has a great relationship with the perishing of people. If people are receiving salary from the treasury, because they get that payment, they are no longer burdened or bothered by the believers who paid the tithe. They get much interested in how can we influence people to pay much. That's why you can find a believer who is a drunkard, someone who commits adultery, but if you're found to be giving much tithe, they will always say you are a first believer. Do you see a problem which emerges from using bad treasury? You can't be earning yourself from treasury and condemn rich people who do bad. It can't happen. You cannot do a business which brings in much from tithe. And they go and say, no, this business that you do is bad, so you should not do it. You see a big problem here.
That's why God brought nta mwanya mfite wo gusoma. we should not be paid because we work for God. Umugaragu wa Kristo, A servant, God servant. wiyakijije umutima mu cyo gihembo kiba kimuhagije. When a God servant changes the heart, that is enough reward. Aho ndahavuye. I leave that Nta nubwo nibo hasoma ibintu. We shall not read Ariko much ukenera of that. ibihamya turaza kubibaha. If you want testimonies, we shall give you. Icya kane The fourth, ni ukwifatanya kw'itorero n'isi. imagine the world and the church. Ubundi Normally, itorero ntabwo ryemewe kwifatanya n'isi. the church wasn't allowed to mingle with the world. Yaba amatorero yayobye, Even the yaba na za guverinoma z'isi. mixing with the government. Bitwaye iki abizera batashizeho izo gahunda? What did the influence to the believer who did not do that? Iyo wifatanije na leta uri itorero, If you mingle with government, ubwo uba wemeye kugendera kuri gahunda zayo, you accept to be ruled and it's kuko mwamufitanye agreement. because you have an agreement. Kandi muri agreement And zimwe in the agreement that you sign, hari iziba zizabangamira kwizera. there are some agreements that will contradict with your faith. Niyo mpamvu Imana yabitandukanije. That's why God separated the two. Leta Government, iyo umuntu akoze icyaha iramukubita akamufunga. if you commit a sin, government will punish you in prison. Kandi n'ubukiranutsi si icyaha kuri leta. And it's not a sin to the government. Ariko mbabaza ikibazo, Let me ask you, umunyabyaha akoze icyaha twamukubita, can we cane someone because they committed a sin? tumukubise If we beat him, twaba dukoze icyaha. if we beat Leta him, iyo ikubise we umunyabyaha are sin. ntabwo iba ikoze icyaha. But if government beats a sinner, it does not sin. Ariko itorero iyo rikubise umunyabyaha riba rikoze icyaha. But if a church beats a sinner, it's Ibyo committed byatumye sin. Imana ishyiraho itorero ngo rikorere ukwayo na leta ikorere ukwayo. That's why the government should do its role and the church does its own. Mbese biri kumvikana? Hope we are still Ariyo together. mpamvu abantu bajya gushaka ibyangombwa bibemerera gukorana na za leta zo ku isi. That's why people go to government to intermingle with it so that they can preach. Icya nyuma The last ni isabato. is a Sabbath, Umunsi wo gusenga w'Imana. a day of rest. Umunsi wo gusenga ni isabato. The day of rest is Sabbath. Sinzi niba ari amasomo akenewe ariko nuko byanditse. If you want very many verses, shall read it for you, but it is written that way. Kuva 31:17 na 17. Exodus 31 verse 17 and 16. Umunsi wo gusenga ni isabato. The day of rest is Sabbath. Abalewi 23 umurongo wa 3. Leviticus 23 verse 3. Gusenga, umunsi wo gusenga ni isabato nuko byanditse. The day of rest is Sabbath. Kandi abakiranutsi bose baraye umunsi. And the righteous shall worship on Sabbath. Imana iduhe gukunda ubutumwa. May God grant us thy wisdom to love Ingingo ya nyuma ntayo tuvuga, tuzayivuga ubutaha. We have not talked about the last point. We shall talk about it later. Tumenye ibyo twizera kandi tubikunde tubishikamemo mu izina rya Let Yesu. us know what we believe in, love it, and be strong in it in Jesus' name.